demos are taking place. These are the Uber drivers who are complaining of poor and bad treatment from the transport companies, that is Uber, Bolt and others. So that is mostly local apps, and let's see what is gonna happen. So and what they're doing is they're making sure that if any driver from an Uber company is caught having a passenger, yes, it's either they remove the tires or remove the pressure from your car, just like that car over there, Shatolewa Pums. Shatolewa Pums. And so there is too much traffic. They're here making sure that hakuna gari inapita kama imebeba mteja na ni ya Uber. Wanaitoa pressure na driver anabaki akijisort. So ni maandamano tu. And maybe I can try and show you someone trying to fix his car after imetolewa pressure, since hakusikia hakuungana na wengine kwa maandamano. This is direct opposite Kempinski Hotel on Waiyaki Way, and we're coming live. Yo driver mnaona akijaribu kufix gari yake ni after imetolewa pressure kwa sababu amepatikana na mteja. Walikuwa wameannounce leo itakuwa ni demonstration. Poa sana. Napotea sana, jana nilikuwa na stream jana yako kwa pale nilikuwa. Kware. Nilikuwa live kwa nyumba naona mambo yako mwanzo. Nashukuru. Thanks. Haya, asante. Yes, wanadai wamefinyika sana kwa sababu trips zinalipishwa pesa kidogo sana, and so that's why they have these demos ili waone kama apps zitabadilisha ama wataongezea bei. Trip unabeba trip moja refu sana, unapata unalipishwa bei ya shilingi 100 ama shilingi 120. Unashindwa, na then kwa hiyo pesa bado kunabaki kuna commission. I'm trying to see whether I can get someone maybe who can try, or any driver who can try and explain to us what is happening, why they are on this road, why all this is happening. Yes. Acha tuone gari zingine pale ambazo zimetolewa pressure ndio kidogo. Yes, unaona kama huyu shatolewa pressure zingine. Yes, kwa PSV ukipatikana hali ni hii. Gari inatolewa pressure. Ukipatikana na mteja unaweka mguu chini. Kaje buda? Nini na happen huko? I'm trying to see whether any of this driver can accept maybe to talk and update us. So thank you guys for always Mfanyie kitu.
Blasi wapi? Simu ikakuliwe. Driver ambaye amepatikana anatumia app na amebeba. Ndio inatolewa pressure. Tunaendaje bro? Tunaendaje? Yes, huyo amepatikana amebeba wateja na so lazima ange coordinate na wengine. Ngoja naye kama ajua atatia mbele. Acha ajulie hapa. Toka huko. So hapa ni kutolewa pressure at least so that they can coordinate. Gari kwa mawe sasa ni kutoa pressure. Niaje? Unaweza tu update hapo tuambie kunaendaje? Kidogo tu. Sawa. Sawa. All right. Yes, that is what is happening on the Waiyaki Way. Na kuna wale washatembea mbele kwenda kuangalia kama they can get an access to the office, that is the Bolt offices, just to present their demands. Na watu wanaona wengine kule gari tu wanatengeneza wanarudisha miguu kwa sababu walikuwa shatolewa pressure. Na sasa una amepatikana hapa sasa ndo wanamtoa pressure. So thanks guys for joining on here on Morori TV. It's happening live from Waiyaki Way. We're direct opposite Kempinski Hotel. That's where we are. Too much traffic coming up from town. So if you are in town and maybe you are planning maybe to go via Waiyaki Way, kindly find another alternative just because this one is not moving either. As you see, the traffic ni mdogo tu inasonga tu. And so let's see what is happening. Na maybe tunaweza ongea na Dere ni aje, utaongea na sisi? Utaongea na sisi tuambie nini inaendelea? Haya, sawa. Kuna wale wataki kuongea na sisi, but anyway, in the meantime tutatafuta, tunajua tutapata wa kuongea na sisi. There are those who are controlling the traffic and there are those who are inspecting vehicles that are passing by. Huko nyuma kuna magari mingi sana zimetolewa miguu kwa sababu wametoa pressure zote. So gari zote zimekuwekelewa kwa mawe. Iko kwa barabara katikati kwa sababu imetolewa mawe. And so this is happening.
Thank you. I'm here to keep you posted, to keep you updated. I'm still looking for. Yes, ni aje? Mzabibi, tuambia majina yako na tuambie what is happening. Leo mimi naitwa Jose. Leo tumekuja hapa, sisi ni watu wa online. Drivers wa online. Sisi tumegoma leo juu ya East App, na Bolt, Uber, Farasi, hizo zote, Little Cab, zote zinatufinyilia. Zile mabei zinapea customers, ni bei ambazo hatuwezi za kusaidia hata kidogo. Leo ndio maana tuko hapa leo. So mulianza saa ngapi? Tumeanza asubuhi, tumeenda Wasakaja, tumeenda hapa ofisi za Uber, sasa hivi tunaelekea ofisi za Bolt pale chini. Kwa Sakaja mmeambiwa namna gani? Mmeweza kuongeleshwa? Sakaja tumeongeleshwa na deputy governor na ametoa hili ya kwamba sisi tutapewa mahali share. Kwa Sakaja tulikuwa tumeenda juu ya kutafuta mahali tutakuwa tunashikishia client wetu kwa drop na Nairobi. Na wametuahidi ya kwamba watatupea share mahali tutakuwa tukiingia CBD, sisi tunapewa access ya kukua mahali tutakuwa tunashikishia client kisha wabeba. Yes. Umeona kuna gari zimetolewa tiles. Hao ni kwa nini? Wenye wanatolewa tiles ni wale madriver wasaliti wenye hawataki kucomply na sisi wenyewe tumegoma. Unajua ukisikia mgomo ni driver wote. Sasa hao ni wale vichwa ngumu wenye hawataki kucomply. Sasa ndio wao wanakuja wanatolewa. Gari yako ikionekana ni PSV na umebeba unatolewa pumzi. Unaingia kwa mgomo kama wale wengine. Haswa mna complain bei ama mna complain sheria ama namna gani? Bei pia zile sheria wameweka, wanafungia madereva wetu nini zao ovyo. Hizo vitu zote kabisa. What of the harassment by city council? Leta hatuku nini harassment yoyote. Hao waliengage vizuri na wakatuongelesha. Nimekwambia deputy governor aliongea na sisi. So mko assured that ile harassment imekuwa pale town kwa city council wakati mnashukisha mnashikwa? Harassment imekuwa unaenda kushukisha mteja hapa, huyo kanjo ameingia kwa gari ameanza kuambia sijui nini. Naona makosa. Wewe umetoa client kwenye umemleta CBD, umekuja umemweka hapo, kanjo ndio anaingia kwa gari. Sasa hizo tambia ndizo tulisema zikome. Ndio maana tulienda kwa City Hall leo. Zikome kabisa. Sawa. Yes. Haya, asante bro. Asante. Lazima tuendelee. Haya. Alright. Umesikia your update on whatever is happening, just like I had told you. Na hapa kuna gari pia inanaswa hapa ambapo ni ya majamu hapa, and it's a PSV anawekwa kando. Let's try and see. It's a PSV, and maybe some are claiming maybe they were not aware of whatever is happening, but also pia wana claim wengine wamekuwa defiant that they don't want to cooperate and to coordinate with them. So this one is happening. All right, so all these are Uber drivers who are complaining of the bad environment from the app Uber company, Bolt, Farasi, Wasili, and all those apps. They are complaining of low prices that maybe ambao haziwezi kunufaisha maisha yao. Life imekuwa ngumu sana, and so they're trying to make it work better for them, and that's why they are complaining of the fare. If only the app can maybe upgrade something and maybe improve on charges, kwa sababu bei ya mafuta inazidi kupanda. Niko kwa group ya online ladies, but
usifanye job. Yes, kuna mwingine hapa ameshikwa, wacha tuone itakuwa namna gani. Na also planning on to follow the other team yenye nasikia wameproceed kwa Uber, kwa Bolt offices, ndio tuweze kuona uko namna gani. Ukipatikana kwa driver wa Uber, kama umebeba ni lazima uweke kando and this is Wayakiwe, direct opposite Kempinski. Nataka nione kama nitamanage kufika on the other side. Offices ziko wapi za Bolt? No idea. I think ziko mahali hapa. Okay. Kuna wameproceed huko? Not yet. Oh, wote mko hapa? Kuna wenye wako hapa, kuna wenye wako NTSA, kuna wenye wako kunaitwa City Hall. Okay. OJ! Yaje. Poa sana. Kanue. Kuna watu si wapo, wasome ndio umeshika simu. Nakwambia tumizi na ubaya. Asante. Ndio umeshika. Inaweza enda. Hiyo hapo hawezi itoa. Ukiona nimeshika hivyo, huyo atatoa. Nakwambia muizi. Muizi masi mpatia. Patina noma siku. Sawa, asante bro. Nashukuru. Thanks. Haya. Asante. Huyu hapa. Wengine wako wapi? Wengine wako kwa nini mahali kuna ofisi za Bolt. Ofisi za Bolt ziko wapi? Zinakonga pale Delta. So wameenda hapo kujaribu kuingia? Huko Delta. Okay. Unajua hii kazi imekuwa ngumu kusema tu kweli. Unapata mtu anafanya kazi lakini hata kama ni gari ya loan amnalipa hawezi lipa. Sababu kama wewe utabeba kazi, imagine ilipisho 190. Hiyo 190 hapo kuna commission yao. Kwa hiyo commission bado ndio kuna mafuta. Bado ndio unataka upate pesa yako ya chakula. Na bado ndio unataka upate pesa ya kulipa ya kulipa loan. Bado ziko hapo. Credit iko hapo. Na uoshe gari. Uoshe gari hapo 190. Hata kama ni gari nataka service. Bado gari nataka service, miguu inaisha. Sababu unajua unazunguka tu trip twingi tu 200, tu 190. Mpaka unashindwa sasa ni kazi gani unafanya. Ukijaribu kuelezea bado na tena unapata hata hiyo kazi ukibeba. Zile discounts wanapeana. Unapata ni kama umeenda kazi hakuna kitu umefanya. Yaani mteja anaweza kwa discount bado kwa hiyo bei unashinda umezunguka. Hapo inakwambia uko na 5000 lakini kwa mfuko uko na 1500. What is that? Hiyo ni nini sasa? Hapo inakwambia uko na 5000 kwa mfuko uko na 1500. Unaenda kilomita 6 au 7 unapewa 200. Kwa hiyo 200 unaambiwa commission wapo collect 160 au 140. Kwa hiyo 140 kutoa ya mafuta hapo, kutoa ya gari, kutoa ya gari, kutoa ya kila kitu. Kwa hiyo kazi ndio unafanya kazi gani? Haya, ukienda pale hakuna litani unapata, unachoma mpaka penye ulikuwa. Tena tusije kupata kazi. Hiyo ni kazi gani unakuwa unafanya? Issue ya City Council. Issue ya City Council. City Council nayo down. Ndio kwanza tulikuwa tumeambiango kwamba tutapatiwa zetu za kushukisha na kubebea pick and drop. Lakini sasa hii ukienda kama unaenda kudrop ama kupick, ukifungua tu mlango hivi customer akishuka njoo washajaa kwa gari. Wewe kwa gari wanakuambia twende tupeleke gari huko kwa hiyo au 10,000. Utoe 10,000. Sasa kwani tutakuwa tunafanya kazi gani? So far mna complain kuhusu app gani na gani? Zote. Hakuna app yenye inalipisha vizuri. Zote zinalipisha the same, ni kama kushindana. Bolt ikienda juu, Uber naye narudi chini. Yaani kama unabishana. Bolt ikienda juu, Uber naye inapanda kidogo. Sasa hiyo kuna app moja. Hii inaitwa Farasi ilikuja ikatudanganya hapa eti inakuja kutusaidia. Hiyo kwanza ndio ilikuja ikatumaliza kabisa. Hiyo ndio inalipisha bure. Mmejaribu kwenda kwa ofisi. Ukiwaambia most of time tukituma ma messages kwa nini kwa hizo app zao wanatuambianga wanashughulika na hakuna kitu wanafanya. Wanatuambia tunashughulikia hiyo na hakuna kitu wanafanya. Ikifika ni time ya kupandisha bei inachukua mwaka, lakini ikifika ni time ya kushukisha bei ina hiyo wakati mafuta imepanda kesho hiyo kama wameamua kushika hiyo kesho mnapata kama hiyo kitu ishashuka.
Kwani tutakuwa tunafanya kazi bure? Pia sisi tunaumia bwana. Pia sisi ni wanadamu. Nabeba customer. Niambie umechukua gari ya road. Hiyo pesa unaweza kulipa gari ya road ni hapo. Itakuwa ni ngumu. Kwa sababu wewe mwenyewe familia yako inataka kula, wewe mwenyewe unataka uvae, familia isome, watoto wasome, bibi afae, na wewe mwenyewe ufae. Alafu unaenda unaambia jioni umefanya kazi yote, nakwambia 7,000. Ukipiga hiyo 7,000, gari mwenyewe gari inakuja mafuta kama ni 3,000. Wewe mwenyewe uko na 1,500. Sasa hiyo 1,500 utawekea gari ngapi? Utaenda kwa nyumba ngapi? Sisi hapa Kenya kwa nini? Kenya ni nchi maskini sana, huwezi linganisha na US. So kama utatulipa kama US ama Canada, tuko sawa kufanya kazi nao, lakini kama hawataki tunaanguka nao, hivyo tu, hakuna kitu kingine. Hawa watu wanatutumia vibaya. Customer akikancel yeye ana shida, mimi ndio naangushiwa rating zangu, alafu nafungiwa app. Kwanza watu wa Bolt ni wajinga sana, wanatufungia app ujinga. Unajua, imagine customer uko tu kwa jam, ukijaribu kumwelezea uko kwa jam, hataki kusikia, ana cancel, rating yako inatoka, unapata umefungiwa app, kesho yake uendi kazi. Hiyo ni kazi gani? Na wanatulipa pesa, wanakufungia karibu miezi 5. Hawa washenzi hawa we want wamepandisha bei yao, na hata before wapandishe tulikuwa sawa na wao. Saa hii wamepandisha na wameonyesha kuwa wao wanasikiza maslahi yetu. So sisi tuko ready, tunawaambia watu wa Little Cup waendelee hivyo, na bado tunahitaji kurecruit drivers wengi so that wapatie kazi. As from tomorrow we are working with Little Cup only. Uber, Faras and Bolt tunaanguka nao hivyo tu, hakuna kitu kingine. Safi. Yeah. All right. Haya, sawa. We are trying to see whether wamepandisha jana venye wamesikia tu tuko na maandamano leo, wamepandisha wakafikisha 300 minimum. Hawako na hiyo pesa, hawako kutubebesha roabe mtiangu. Hii budai si boda, hii ni gari ya mtu. Wewe unanunua gari milioni 1 ukija kubeba so 2 na 130 mtiangu, 130 mtiangu. Hata pesa ya kondo haitoshi bwana. Wacha niwaambie, mabibi wana complain tunalala kwa kazi. Kwa sababu umeamka saa 11 unarudi kwa nyumba saa 8 ya usiku kwa sababu pesa haijatosha. Hii pesa wanatupatia ni ya ujinga. Hii pesa si ya mama yao bana. Wateja hawana shida ya kulipa. Wateja wa Uber wako na pesa. Mtu ambaye anaweza kukomboa Uber ako na pesa. Lakini apps zinatukandamiza. Hata wateja wengine wanatuongezeanga pesa, wanatuonea huruma. Wanaona huruma. Unamaliza trip hivi. Anaangalia hata anaona hata hiyo ni unfair. Inabidi tu anakulipa tu pesa yenye anaona kweli inaweza fanya kazi. 130 ni pesa ya kulipa mtu mmoja kwa gari kweli. Na bado kuna commission. Hata hiyo commission kwanza wanadanganyanga ni 1800, ni 18%. Lakini unapata kuna 18 na kuna 7% wameongeza juu. Unapata ukiongeza 18% inakuja 23%. Imagine kwa ukibeba 1,000 na hiyo 1,000 sio tumetoka hapa. Unatoka hapa unaenda karibu huko Kitengela ndio unalipa 1,000. Hiyo 1,000 akitoa 23% umebaki na pesa ngapi? Na 700. Hiyo gari kutoka hapa kwenda huko imekunywa 500. Umebaki na pesa ngapi? So mbili. Hiyo so mbili sasa anza kugawa. Hesabu credit, bundles, hesabu cows, hesabu gari na maliza service. Utakuwa umepata nini hapo? Hiyo ni mchezo wanatufanyia. Mimi nalilia familia sana. Bibi yangu analia kwa sababu sina time nzuri na yeye. Nikifika kwa nyumba nimechoka, siwezi fanya kazi kwa kitanda kwa sababu ya hii kazi ya watu wa Uber wanatupatia pesa kidogo. Unaanza kuanzia asubuhi mpaka saa 8 ya usiku. Ukiingia kwa nyumba bibi anakushika, unamuuliza unafanya nini? Wewe unataka kupumzika tu, kesho yake tena lazima wewe uamuke ustruggle upate hiyo 200 yao 300 yao. Uber must go. Bolt must go. Kama wanabadilika hatuwahitaji. Tunaweza fanya na Little Cup peke yao. Mimi natetea tu upande wa pikipiki jamani. Wameamua Bwana Bolt, sisi bwana tunataka Alright. Na customer pia ku-cancel wakati uko na wendea customer kwa Bolt, unapata customer ame-cancel, wao unashindwa. Baada ya ku-cancel, Bolt wanakufungia app. Na baadaye unaenda hivyo unapata huna kitu chochote. So hii hapo ni kama haitusaidii. Asante. Alright, it's happening right here on Waiyaki Way, and
driver akipatikana kama amebeba, this is the results. Gari inatolewa pressure, wengine wanakata ile nozo, inabakia jisort. Bebe maybe taya zake na wasiwa motorbike, aende abadilishe akuje avalishe gari yake ndo aweze kuendelea. Wengine wamekuwa kando kwa sababu ya kupatikana kama wabeba wateja. Wengine wamejipata on the wrong side kwa sababu some we are not aware of the demonstrations. And so that's why it's happening maybe na saa hii kutoka pande ya Nairobi gari zimefungiwa kama mnavyoona. You can imagine kutoka hapa. This is Morori ni aje? Morori. Kwa sana. Unajua? Vizuri sana. Kuingia kwa media. Taki media kabisa. Lakini watu hawatulipi fiti, ndio shida. Wako na MOU yetu, tumeenda kwa gava, tumepewa MOU, lakini hawafanyi nini? Hawaende venye tunasema. Serikali inasema, serikali ilisema walipe pesa fulani. And what happens? Serikali mkipeleka MOU mkisikizana, what happens? Kwani serikali na wagekanga makunendaje? Because this is not the first time. What they do, and I think they have a black inaitwaje bahasha. Wanapeana chini ya maji. Okay. Sasa si tunaumia lakini imefika mwisho. Ujue economy sasa ni mbaya. Yes. Just tell me bado wanatuwekea taxi juu. Alafu commission yao iko juu na pesa wanaangusha. That's the problem. Haya, sawa. Asante daddy. All right. Mwingine amepatikana pale amebeba. And so guys, thank you for those who are following Morori TV. Thank you. Maybe kama it's your first time here on this channel, kindly make sure that you've subscribed, just because I'm here to keep you posted, to keep you updated on whatever is happening in our country. Watu wako affected hapa, and so we are coming live from Waiyaki Way. This is just direct opposite Kempinski Hotel. That's where it's happening. And hapo driver Uber akipatikana kama amebeba, hayuko kwa maandamano, mteja anashukishwa, gari inatolewa pressure, and even though inafaa wamepatikana. So I want to know what is happening. Alright, wanasema driver salimiwe kidogo. Driver yote akipatikana kama amebeba, that's the situation here on Waiyaki Way. Driver yote akipatikana kama amebeba, wakati wengine wako kwa barabara wanaandamana, hiyo ni gari imetolewa pressure. Yote imekatwa nozo, si hata kutolewa, hiyo imekatwa nozo, that's why umesikia. Hiyo pressure imeshuka yote. So anakuwa na kibarua ya kuweka nozzle na ya repair. So that's what's happening here on Waiyaki Way. Ni demos tu. Yes, wengine imebidi tu washuke na driver yake gari kando, ndo sasa aweze kuishughulikia kuweka nozo nyingine na kuweka pressure. Tuendelee. All right, that's the situation here. That's why kuna traffic sana, kwa sababu kama wengine wametoa pressure wakiwa katika barabara katikati, inabidi lazima barabara ikuwe imefungwa. And
maybe if you are on Mombasa Road or you're coming from town, find a way where you can use expressway. Otherwise, it won't be easy for you to go via Waiyaki way. But you can make it via expressway. Sawa bro. So you wanna go up there and maybe see what is happening on the other side kule kwa offices za Bolt. Tupande kwa Bolt. Labda tuende na bike. Hiyo kitu imeshika bwana. Toa hiyo kitu. Toa yote. Haitoi bwana. Toa hiyo kitu. Hebu jaribu. Hiyo kitu sijui ni gani. So that is what is happening here on Waiyaki way. That's why there is so much traffic. Driver yote akipatikana kama anabeba hivyo ndo ina happen. So guys, thank you for wale wanaitisha namba ya simu. Namba yangu ya simu is 0723224455 for those of you who would want to support us maybe by buying bundles. Wale wangetaka maybe kutusaidia kununua bundles na pia kununua chai kidogo kidogo. That is, kama Mungu amekuwezesha, you can still do it. Yes, that's the number to use, 0723224455. And remember yesterday tulikuwa pande ya Mukuru kwa Jenga, where we were giving you updates on whatever is happening. And later in the day we'll also go back there so that we can keep you posted and updated on whatever is happening on the other side. Ambapo bado the search ya mili bado inaendelea. But today we had to do this, then later later in the day we'll go back there. Ni amani. Tunakusaidia bro. Tunakusaidia. Uzuri hata ya kusaidia. Tunakusaidia. Tunakuja hapa sasa. Uzuri utasaidia. Acha tumsaidie. Kuja tukusaidia. Anaongea mbaya. Wewe. Tutavunja kioo. Tutavunja kioo jamaa. Wewe kazi yangu ni ya kutoa mafuta. Tupande sasa. Wacha tuone kama tutapata bike hapa. So guys, we are trying to see we are being told that there is a group that had gone earlier to try and maybe get to the Bolt offices. So we are trying to see whether we can make to the offices and see whatever is happening over there. So continue keeping it Morori TV. Tuwapeleke mpaka pale kwa ofisi tuungane na wale wengine pia. Na imesemekana pia the other side of the road kuna wale wanabeba kutoka pande ya Westlands kuingia town. And so that's what is happening. Shafika bike. Shafika kwa ofisi za Bolt. Wengine shafika? Yes. Okay. Yeye wa food anauliza what is going on. Ni aje ready? Hapo wewe. Hata zile zimepangwa line huko chini yao bado. Mtu tembeange mguu. Tembeaje tu pole pole tukuonesha. All right. In the meantime guys, yes, maybe you can endelea kutupatia comment hapo. What do you think? Do you think it's fair for these foreign apps ambazo zimekuja kunyanyasa madriver hapa Kenya? That I'm sure most of you who are watching, wengine mmeweza kubebwa na Bolt, hizo Uber,
na unabeba, unapata sometimes trip inakaribia ile ya matatu. At times unapewa discount na unashindwa huyu mtu atapeleka kitu gani nyumbani. Na some of the complaints tumesikia pale ni wengine wana complain mpaka familia zao zimeharibika kwa sababu maybe kama gari iko na loan lazima apate pesa ya loan. Kama gari ni yenyewe lazima atafutie mwenye gari pesa. And hizo vitu zote so inabakiwa na work overtime, na it has resulted to them maybe wengine kupoteza mpaka familia kwa sababu they are working even overnight. So tupatie tu maoni yako we kama mtazamaji wa Murori TV na Kikuyu Star. Utuambie, what do you think? Do you think it's fair? Do you think it's okay for these guys to go on road demonstrating? Do you think it's okay for those apps to be paying them less? Well, as the government is still watching, wanasema washaikuwa na MOU ambayo wameweza kupelekea serikali, but wanakubalia, wanaambiwa it will take effect, but unfortunately baadaye wanapata ni kama kuna hongo ilipita chini ya maji na trip bado zinazidi kushuka bei. Anytime they go on strike, this is not the first strike they've ever gone. We've experienced this for the past years and still story ni the same. However much bei ya mafuta inapanda, bado bei ina remain kuwa ile ama wakati mwingine inashuka zaidi. So what's your views, what's your take? Hizi mnaona huku kando ni zile gari za Bolt na hizo gari zote za Uber companies ambazo ziko huku kando wakijaribu maybe kutafuta suruhisho, and this has caused a major traffic on Waiyaki Way. So if you're coming from Mombasa Road or anywhere, if you have any plans maybe to go to Waiyaki Way, the only option you have is Expressway. And the same also if you're coming up from Waiyaki Way heading to Mombasa Road to town, find an alternative, avoid Waiyaki Way. And also I'm being told that the same is happening at NTSA offices kule Upper Hills. So maybe I don't know that side iko namna gani, but I'll find out in a few. I'm trying to see whether I can find maybe a motorbike. So tubebe daddy. Kwenda pale kwa ofisi. Sawa. Nakusikia. Tunataka kuelekea kwa ofisi za Bolt right now. So ndo tuone huko kuna pingine iko hapo. Confirm kama unafanya kazi wa demonstrate. Unashughulikiwa. So immediately ukishapita traffic kwenda juu hakuna traffic, but inakaa hapa mbele pia kuna vile imeshikana. Watu wajaijia huko ndani. Inakaa bado ni kama wajafika. Wacha ndio tunataka tuone kama wamemanage kufika. Ni office park pale inaitwa what? Si hapa Twiga Towers. Offices za Bolt I think hapo ndo ziko. Na Uber. I think walikuwa wanaenda Uber. Walikuwa wanaenda Bolt. Asante. Leo wanaenda kwa Bolt. Na Uber, sasa Uber nisikia wanagoma. I think but what unajua sasa ni the same app, so watu wako on strike. So maybe they are going from one office to the other. Watu wamejoin. Watu wamejoin. Na Uber iko huko nyuma. Hapo Riverside. Wanaenda kwa zaidi Bolt. Sasa wanaenda kwa Bolt. Uber bado wako Riverside. Wako Hamanga. Sorry. Wako Hamanga. Na wajai hapo. Hizi zimepakiwa. Tunaelekea kwa ofisi za Bolt na another group yenye iko hapo. Waiyaki Way, as you approach the roundabout of Westlands, lane inatumika moja because there is a Bolt ziko parked. So all these are parked here just to make sure that it's happening.
Yes, so this is where the offices, Bolt offices are. Brother, tuweke hapa. Asante. Safi, thanks. Okay. So guys, this is where now it's all happening. Wacha tuone iko namna gani. Hapa ni Delta Chambers. Maandamano ni amani. Kingine tukiwa na shida tunaweza kuja na tupatiwe barua na askari. Ndio. Captain Simim. Captain Sialala. Thank you Captain, tukimbie NTSA. Gari zote tufunguliwe jia na makapteni. Tufunguliwe jia na twende saa hivi. Tukimbie. So ndo tumefika and unfortunately tumepata wakimalizia, so we try and see whether we can find someone to do the update for us. Yes. Yeah. This is the drivers' unity. The unity of drivers. Wamesema nini hapa? Wamesema nini hapa? Wanaenda kwa NDSA. Hapo wameambiwa je? Wameweza kuingia? Hapana, lakini wameongeleshwa na huyo na manager wao. Haya, toke nje. Niaje? Kwanza tu update hapo tuambie wamesema nini. Pale ni barua tu imepeanwa na Karo amekubali comply na zile sheria zenye makapteni wanakubali. Kidogo tusonge hapa juu ya sauti ya kelele kidogo, na mimi tutaongeza sauti kidogo. Kumeendaje? Hapa ni kwa offices za Bolt. I understand. Zile ofisi za Bolt. Na kuna zile sheria tulikuwa tunataka ziwekwe. Lakini Karo amekubali kuchukua hiyo barua. Amesema atapa comply. Amesema 24. Tumemwambia mpaka Wednesday. Kwa ameweka at least life iendelee. Okay, so sasa Bolt tumemalizana nao, mko sawa? Sasa Bolt mpaka Wednesday. Kama hatakuwa amecomply tunarudi hapa. Okay. Kesho tupeje NZ na tukuje Wednesday. Okay. So from here watu wanaenda wapi? Kutoka hapa inaenda NTSA. NTSA. Ofisi zenye zimepea Karo barua. Kwa kubebea hapa Kenya.
Na zile ofisi zingine hamtembelei the Ubers na tulikuwa Bolt. Tukitoka HSA tunaenda Faras. Uber walikataa. Walitoroka. Okay. Haya, sawa sawa. Tuendelee na kazi. Tuko hapa. Kesho tunakuja hapa. Hapa tunapata karo. Ametupiga karo. Gari ya milioni. Tunabeba 200 shwari. Anapea customer discount. Wakati customer amemwambia ujifanye 200. Hapana. Tunakwambia kisikini. Customer dereva, anibeba zero. Watabeba customer discount yote. Commission yao ni how much? Inafaa kupata 24. Na sasa zingine napea customer discount yote. So kama amebeba trip ya 200 wanachukua anakata 40 bob. Ukibeba trip ya 200 wanakata 45 shillings. Hiyo ni pesa ngapi? Inabaki yako ni 155 shillings. Wanapea customer discount. Unapewa pesa ngapi? 40 bob. Nabeba kutoka Kilimani nifikishe town. Napewa ati collect 40 bob. What is that? Na gari inatumia mafuta. Gari ni yangu. Gari ni inataka sana. Wewe tuongee ukweli. Gari ni yangu. Nimeng'ang'ana nimechukua loan. Sawa? Nimekuja nimeweka kwa hapa. Unaweza sanya 200 ama 40 bob mpaka ufikishe 1000 saa ngapi? Kitambo ufikishe 1000 unadaiwa shilingi 500 na hapo. What is that? What is that? Haya basi tuendelee. Ndio safari imeanza ya kwenda kule NTSA. Watu wa Kasa wako wapi? Hii jeshi ya Kasa iko wapi? Hata sijui. Wameanza, they are proceeding to NTSA as they say or as they claim. Munaanguka nayo. Tunaangaishwa vile. Leo ni mwisho. Sawa sawa. Haya. Haya basi, kama unavyoona ni Uber, Bolt, Richo, Farasi, mara moja, anda gani nyingine hapo na Eden Cab. Hizi zote ni app za Uber. Power! Wanaenda wapi? Kwani wanazunguka huku? Kwani ni kuzunguka wanazunguka? All right.
So this is the situation at Westlands roundabout. And they are now heading to NTSA. So sitaki kupanda nao kule juu kwa sababu wanaenda tu wazunguke then warudi hivi ndio tuweza kuproceed side za Upper Hills where they have NTSA offices where they are going to present their demands. Remember, NTSA is the one that is responsible in giving these apps permission, all business licenses to operate in our country, and so they want to go there and present their demand. So guys, thank you for continuing subscribing to this channel. Also continue hitting that notification bell, just because we are here to make sure that you are updated and you are up to the what's happening in our country. So guys, continue hitting that notification bell, continue subscribing, and maybe for those of you who are asking, kuna wale naona wanaitisha namba ndio tuweze kununua bundles. Sitaki tuingie off hata kidogo. So the number to buy bundles ama namba yenye unaweza nitumia kitu ndio unaweza kununua bundles. For now naweza kuwa niko na bundles at this moment, but later nitahitaji kununua bundles zingine. Remember, we are on this live, and the next after here we'll also proceed back to Mukuru kwa Jenga, where the search of bodies is still going on. So the number for your support is 0723224455. That's the number if you feel that you would want to be part of this mission ya Murori TV ya kusupport. So that's the number 0723224455. Kidogo tu ile ya kununua bundles na nitashukuru. I'm here to keep you posted, to keep you updated on whatever is happening. This is Westlands roundabout. Na watu waendelee kusubscribe. Itakuwa ni vibaya sana kama una watch na hauja subscribe. Subscription is free. So it's a peaceful demos. They are in control of themselves. Hizo ndo app zile wanasema zinawanyanyasa. This is the team Gong Road, and wanasema reject app prices. Wana complain bei zao zimekuwa mbaya sana. And I'm sure some of you have experienced the same they are complaining on when it comes to prices. Brother, ndo uko lunch? Inabidi lunch ukule njugu. Hey! Na sasa si hao mabibi watatupotea kama hizo ndo bei. Kama wangu walitoroka na watoto. Wakafunga nyumba. Nimebidi kutafuta jirani anisaidie. Gari ni alone. Nimepewa wiki moja nilipe ya rezi ya 120,000 ama ikujiwe. Na bei ukibeba mtu kutoka hapa mpaka town ni 120. Anapewa discount sisi kwa kuna baki naye. Gari ni pikipiki. Na mafuta ni 200. Sasa tafanya atupende wapi? Pole baba. Pole sana. Aya guys, this is on Waiyaki Way. Na leo ni ile siku pia kuchoka. Hizi maandamano zimekuwa zikinipata off guard. Now, leo ni ile siku ya kutembea tena because wacha nione vile kuko hapa. Remember wamepewa escort. Poa sana. Tuko viti. We are fixing our country for a better tomorrow. Definitely. Sasa hii hakuna kusikiza mtu. Tuna fix nchi yetu sisi wenyewe. Mdogo tu. And nobody will stop us. Kuna spirit ya Pan African sisi. Mambo bado. Sawa. Ndio tumeanza. Asante. All right. We still moving on. Hiyo hapo ni gari la polisi ambao ndo wameweza kupatia hawa vijana escort, also trying to help them to ensure that the traffic is flowing. Remember, we are in Westlands, and they are on their way to kunaitwaje, their way to Upper Hill NTSA offices.
So kuna traffic kubwa sana hapa. Abune alete maji. I hope you guys you can read their demands. And these are the Uber drivers. Na kama vile tulishuhudia juzi, tukaona vijana wakiwa juu ya gari ya polisi, pia inakaa the same situation is happening today. Na sasa hivi wakikupata kama wewe ni Uber driver, kama umebeba wateja, kama kawaida gari wanatoa pressure na inabaki iko hivi chini. So let's see what is happening here. Poa sana. Ni aje? Aya. Muko aje? Muko poa? Ni aje? Inabidi. Asante. Hakuna kufanya kazi, kupata unasalimiwa. Ni aje. For those of you who've been watching Murori TV, I'm sure the officer in front of me is not new to you. Amekuwa a very coordinating na very good OCS. Nataka kujua ni wa wapi sana. Hakuna officer anajua ako na roho safi kama huyu hapa. So, and a very understanding OCS. Just look at him. Sawa, tusonge. All right. I feel good when I meet Murori fans and tunashukuru tu. All these are Uber vehicles, the PSV. Hey. Haya. Sana. All right, let's try and see if we can manage to move together with them so that we can see what is happening. This is on Westlands roundabout, Waiyaki Way. And so if you're on Waiyaki Way and maybe you are heading to any other directions, there is an Uber driver here, lady. Naitwa Sara kutoka Meru, niko na
Nairobi, nimekuja kutafuta lakini hakuna pesa napata. Muhindi anataka pesa ya Mombasa, Uber wanataka pesa, mtoto anataka pesa, gari nataka service. Jamani, mimi nabeba kilomita 10, 200. Mtu wa pikipiki anabeba kilomita 10, 400. Kwa nini pikipiki ama ni Uber? Anguka nayo. Anguka nayo. Alright. Hey, watu wangu mnasikia ni kuanguka nayo ni kushuka nayo. So they are claiming hata motorbike wanalipwa vizuri kuliko watu wa magari na bei hazitoshani. So ini Morori. Yes. Asante sana, tumeshukuru sana kukuja kwenu. Lazima. Na lazima tuungane pamoja. Asante. Tuweze kujenga nchi. Haya. Tunaanguka nayo nje. The current situation in Nairobi. So they are in control of traffic. They are making sure that they are not in any way interrupting, but definitely there has to be traffic. Thank you, Daddy. So guys, mtume kitu kidogo ndo tuweze kununua bundles, na kama kawaida pia hii side kunao wametolewa pressure. Both side it's a no-go zone. Wacha tuone pale kuna gari inafaa kutolewa, wanataka kutoa pressure. Wacha tuone. Amepatikana amebeba. Kama mnavyoona wale walipatikana wakibeba ndo hawa. Gari miguu tairi ziko chini, zishatolewa pressure. Hali kwa hivyo ukipatikana hivyo
Definitely. Haya, sawa. Yes, I'm sure that face is not new to you. That's Pastor Martin from JCM, who is also here in solidarity with the other drivers. I understand that he is one of them also. Gari kwa wapi? Sija kuja na gari, nimeacha tao. All right. And sasa lazima itabidi tunaweza kutafuta means, kwa sababu hapa itabidi ni either nitafute motorbike kwa sababu inaonekana wote wamesonga, ndo niweze kuwafikia. So I'm trying to see whether I can get a way possible. Majamana jaribu kutafuta kama nitapata gari ya kunibeba. Buda. So we are on Waiyaki Way. Kwa inakaa leo hatupati lift ama mtu wa kutubeba, but let me this is Waiyaki Way. Simuni bebe hapo. Wanakuja, gari zinakuja kama zimejaa. Na sio mimi peke yangu pia, ila kuna madriver wengine wamebaki kando ya barabara. So wacha tuone kama tutapata maybe mtu wa kutubeba so that we can proceed to the other side of ya Upper Hill. Tunaenda hivi, si tunaenda bado ya DSA.
watu wa nini wako wapi? Hata sijui. Nishaji yani. More than 3 years after. Mimi miaka 3 hatujamaliza. Ndio ndani yetu ulikuwa unapiganga kote. Nilikuwa 3 years. Ever since. Nitoka before sponsor. Wewe umekaa. Bado huko tunachukua. Wewe unaelewa pesa. Naelewa. So current situation. Hawa ndio ni gari tao. Leta gari tao ndio anaweza kufuata. Sasa singeweza kufuata na gari. Ndio pick up hapo. Najaribu kukimbia ndio tuone whether we can see what is happening huko mbele. Na hiyo amebeba. Simama wewe, acha Unaingia kwa shimo Buda. simama hapo. Amepatikana amebeba. Sasa ni kuhando sasa. So guys, you can support me. Ndio hata niweze kupata ya boda, at least niweze kukatch up na wengine. Yes. Mtu tuajitolee tulipe boda hapa tuone kama tutapata rift, tulipe boda baka kule NTSA so that we can keep you posted and updated on whatever is happening. The number is 0723 224455. We're still moving on. Na pia ndo tuweze kupata kununua bundles. So we are on Waiyaki Way. So now the traffic is on the other side now, heading to town, coming from Waiyaki Way to Nairobi. That's where the traffic is. This is direct opposite Chiromo Mochabi. Na inakaa ni kama huku mbele kumefunga, traffic imefunga. So let's continue walking, tuone kama tutawafikia. Wanaingia town, then waweze kuingia pande za NTSA, that is on Gong Road, that is on Upper Hill, just to present their demands. Yes. So bado they are in control. They are making sure that hakuna driver anabeba. Weko.
Oh, hamkuingia gari yote. Hata mautuko. Mimi niko huku mbele, niko Kempinski. Natembea tu. Si basi mkuje tuende tuone. So this is outside Kempinski Hotel. And the best thing with these guys is that they are peaceful. Let's see what is happening. These are the online drivers, demos. And they had vowed to visit each and every online office. And they're now heading to, currently we are from Bolt offices, where they've presented their demands. And they've been assured that they'll be implemented within 24 hours. And they're claiming that immediately after 24 hours, if they won't have implemented them, they'll go back on streets. And now these are some of the drivers who found themselves on the wrong side of life. Those drivers who are claiming that they didn't know that it's happening. Now just look at this. Look at this. All these are Uber vehicles, online vehicles. Kuna wale wameng'olewa miguu kwa sababu wamejipata on the wrong side of life, and on the wrong side they were working as others were protesting, demonstrating against maybe for fair prices. Na kuna wale bado wanakagua magari yale yanabeba. So acha nitembea kidogo, na pale mbele kuna kitu kanaendelea, so that I can keep you posted, keep you updated. Guys, thank you. If you're new here, make sure that you subscribe for this channel. This is one of the channels that will always make sure that you are updated. From here we might go back to Mukuru kwa Jenga to keep you posted on how far they've gone in search of the bodies. And so we're coming live from Wayakiwe. Let's see what is happening ahead. Na pia wasema naweza support kununua maji, kununua bundles, all that. The number is 0723224455. Tuma kitu kidogo. If you love Morori TV, if you love what we do, tafadhali. And if it's the first time here, kindly accept to subscribe, because I'm here to always keep you posted and updated. So remember, even the online boda boda drivers have joined the cab drivers. Just make sure that also they are demonstrating together with them for fair prices. And I don't know what is going to happen, but that is it from Morori TV. So kindly, tafadhali, na kuomba tu na kusihi, kama uko hapo na unatazama Morori TV, make sure you subscribe, hit that notification bell, subscribe. This is one of the few channels that will always make sure that you are updated, that you are getting a 411 breaking news, all as niko hapo on the ground, just to make sure that you are updated. So we're still moving on.
Yes, this is Waiyaki Way. Ni aje? Poa. So they are still ensuring that hakuna driver ako kazi wakati wengine wako kwa maandamano. So it's unity for drivers. Wateja pia wanashukishwa kwa barabara. Na gari ndio hiyo ishatolewa pumzi. Ule naye ashatolewa pressure na ameamua kwenda hivyo. Shatolewa pumzi. Ukaharibu gari. Ukaharibu iko chini. Labda naogopa. So wale madriver wote wanakutana nao kama wamebeba, wanashukisha wateja na gari zinatolewa pressure. Wamevunjwa windscreen. Wamevunjwa windscreen juu ya kujaribu kuhepa. Wamevunjwa windscreen juu ya kujaribu kuhepa. So this is happening. They're trying to make sure that hakuna driver wa online anabeba. Kama ni wa online, miguu inatolewa pressure na mteja anashukishwa. So maybe you can help your brothers or your sisters who work on online. Umpigie simu umwambie asijaribu kuenda mahali. Afadhali tu gari yake kwa parking, kwa sababu itakuwa ni hasara. Kama wewe mwenye amevunjwa windscreen hapo, itakuwa ni more hasara more than Kenya ngeme. Polisi wamejaribu kuingilia na so wameambiwa waondoke. Imekuwa ni confrontation ya polisi na wao. Wewe ni nani? Ni media. Ni media. Wacha karibia watu hivyo, chukua bombani. Chukua uso za watu. Kuna mahali chukua uso za watu bro. Sasa nimechukua mbaya baba, kwa mjanja. Sawa. Kuna mahali angalia hapa watu wanauza. Kuna mahali tunauza hapa. Hao kanunila. Kitanganywa. Watu wanapeleka pesa kwa mainja wanapata. Wapi? So there is a confrontation between the drivers and the confrontation between the drivers and also the police, and so they're trying to make sure that
tunasema kama hao watu wataki sana kazi na Wakenya waende kwao. Hawezi kuja wanapeleka pesa kwao na tuacha maskini hapa. Unabeba mtu, hadi unapewa ni vitu unapeleka unga wapi kwa watoto wako kwa nyumba unataka kulipa gari, unataka kufanya service. Unataka kubeba 150 nini na wanapata pesa mingi. Wanapeleka nje ya Kenya. Tunasema serikali tusaidie. Sisi hatuwezi nyanyaswa kama Wakenya hapa. Na watu kutoka nje zingine. Kenya tusaidiwe, serikali ya Kenya itusaidie wa Kenya. Itupiganie sisi. Tunanunua magari pesa mingi, tunakuja kufanya kazi ya bure hapa. Na tuka kazi nyingine, kazi ni hii. Tusikizwe. Serikali tufinye na Uber tufinye kama na serikali. Serikali tufinye na Uber tufinye. Tusikizwe, sisi tunasema tusikizwe. Serikali ingilie hizi kampuni kama ziko operate zifungwe. Safi. Nani ukitaka? So ukipatikana, this is the situation. Na kuna wale wanapatikana wanajaribu kuteka advantage kuibia wengine, so wamekipata. So the big question here is, are they going to manage on time to be at the NTSA? So we are now heading to town, as maybe they take the route to Gong Road. Kenya yetu. Kesho lazima oya. Wale wako huko. Just look at that one on the other side of the road. Walipatikana akibeba, and so gari imebidi lazima iekelewe juu ya mawe. So guys, if you're coming up from Wayakiwe, tafadhali, heavy traffic. If you're coming from Wayakiwe, find an alternative, just because coming to town, it's not an easy thing. And if you're proceeding maybe via Mombasa Road or in any other route, kindly, you can use an alternative of Expressway. Expressway is still moving on, and they are flowing as usual. Expressway is not in any way affected, but Wayakiwe is affected both sides. No going in of Nairobi, no coming out of Nairobi, as
they are heading to NTSA. So guys, kuchoka jameni, bado tunatembea. Guys, you can support me for buying bundles na maybe kununua maji. Bado wanakagua to make sure that hakuna driver anabeba. So the number maybe for your support is 0723224455, 0723224455. That's the number for your support. Maybe kidogo kidogo tu tuweze kununua bundles na tuweze kununua data tafadhali. Thank you kwa wale wanaitisha namba tena. Also, what's your take on this? Maoni yako ni gani? What's your take on this? Maoni yako ni gani? Unaona wengine wanapita wrong side. Gari ya polisi pia ilikuwa imefungiwa kule nyuma. You can put it down on the comment section. Let me try and see whether I can manage to pin the number for those of you who are asking for it. Yes. So kuna wale wanapita wrong side, so it's not gonna be easy. Na tafadhali watu waacha kupiga simu. Not even the police to control this. They are making sure that hao wanatafuta tuma driver. Wenye wanauliza ni lini tuko live. Tuko live guys. It's happening now. Tuko live. Wayakiwe. And they are heading to NTSA. Guys, continue subscribing. That's the best way to support me. Huyu mwingine amepatikana hapa kama amebeba. Anasema ako na mgonjwa. Unaona ako na mgonjwa, mwachieni tu tafadhali, mwachieni tu. Hey, uda goja.
So we're live, guys. Yes, they are here making sure that hakuna driver wa Uber ambaye anapita, but unfortunately kuna wale wanapatikana maybe wamebeba wagonjwa, so na wanaeleweka. Niaje? Thank you. Yeah, safi. Huyo jamaa amenibamba tu, ameniita and anadai ana support hapa. So both sides traffic imeshikana kushikana, and so we coming live. And so it's happening. Thank you for those who are watching from Uganda. Where are you tuned in from? Kindly drop it on the comment section. Drop your comment on the comment section. Let's see where you're watching from. On the other side of the road, zile magari mnaona kule ni wale walijipata on the wrong side of road. Walianza kubeba, and so wali have kuweka gari chini. Ni aje? Poa sana. All right. Oh, let me try. Nimesahau kupin number tafadhali. The number is 0723 224455 0723 224455 0723 224455. Kwa wale wangetaka kunisaidia kununua bundles tafadhali, hiyo ndo namba ya kutuma kakitu, ndo at least baadaye niweza kununua bundles zingine. Remember, yeah. It's Bolt, they are referring as Shakahola. So usisikie Shakahola ukashindwa ni wapi. Santi. Yes, hawataki kuona driver yeyote akifanya kazi. Wanasema ni kurekebisha nchi kama serikali imelemewa kuirekebisha. Thank you for those who are watching from Dar, Tanzania. Thank you guys from Arusha, I can see you. Guys from South Africa, I can see you. Thank you for those who are watching from Australia, I can see you. So UK, big up. Definitely.
Safi. Kuna kwa wale wanauliza kuna nini, ni demonstrations za wase wa online, wase wa Uber drivers wako na strike. Wana complain malipo imekuwa duni sana, trips zimekuwa cheap sana. Wanasema even the motorbike zinalipisha vizuri kuliko gari zenyewe. Ile side tunaona madriver wengine wa Uber wakijaribu kufix magari kwa sababu walipatikana wakibeba and so wakabaki wameng'olewa miguu. Na miguu zingine zikatolewa baka nozo, so wako na kibarua ya kutafuta nozo na kuweka miguu pressure, uibebe utafute motorbike uzibebe moja moja. Imagine kutoa hizo miguu zote moja kwa moja, unakimbia unaweka pressure na unanunua nozo then ndo urudi hapa gari iweze kutembea. And that's why tunaona pia kuna traffic sana kwa sababu gari zingine zilitolewa pressure ama ziliharibiwa. Hiyo ni motorbike inapitisha miguu, huo ni driver mmoja ametoka kutengenezesha taya zake. And also pia hawa ni wengine hapo wamebeba tairi pale the other side, wamebeba taya kutengeneza. Now you can imagine kama una motorbike kubeba mguu moja unaenda unatengenezesha, unakuja unaweka unarudisha, and some point wengine wanajipata ukipeleka wanakuja wanatoa hiyo ingine, so inakuwa ni kibarua ngumu. So wengine hata washaanza kurigre, tafadhali wange cooperate tu wa join kwa demonstration. Unaona hao wamebeba mguu pale kuweka moja. Definitely. Yes, Kenya has become the giant of Africa. I don't know, sijui kwa nchi zingine kumekuwa kukihapenaje. Wale wetu wa Uganda labda wamekaliwa sana na government. So maybe wanadhani the miracles are happening here ama wanashindwa ni hao. But it's Kenya it's Kenya we want and Kenya we love. Yes. Yes, happening right now. We are live, guys. Tuko live. Sai tuko roundabout. Yeah, roundabout and the junction between University Way and Wayaki Way. Yes, ambulance zimefungiwa hapa. Heavy traffic. Oh, thanks guys. Natry kupin the number na sahau. But anyway, the number is 0723 224455. Let me try to pin it. Barabara ndio wamefunga hapo. Thank you guys that tuned from Toronto, Canada. Big up on yourself here for keeping it Morori TV, for representing. Thank you. Polisi ndio wanapata kazi ngumu hapa. Kucontrol hii traffic si kitu rahisi. Yes, this is Nairobi for you. Na msisahau mpaka kesho tutakuwa live kwa maandamano ya kesho. So make sure umesubscribe, make sure umehit notification bell kwa sababu tutakuwa live. Imagine kesho tukutane tu kwa the same channel. I'll keep you posted, I'll keep you updated on whatever will be happening. So kesho mazee, na kesho mkuje mkiwa loaded. Kwa simu zenu zikuwe loaded kwa sababu kesho nitahitaji kununuliwa maji. Kesho ni siku ya machozi. So nisha prepare kulia. Like yesterday and the day before yesterday, machozi ilikuwa ni mingi pale pande ya Mukuru. And
So this is Nairobi for you. They are heading to NTSA offices to make their demands. Remember, NTSA is the one that has given allowed those Uber apps to operate in this country. And so the more they are being oppressed by those apps, that's where they want to go and make their demands to the NTSA offices. That is the National Traffic. Mazina enda kupin namba na sahau. Guys, naona ni kama bando zangu zinaenda kuisha, so make sure umeingia kwa simu yako umetuma kitu kidogo ndio niweze kupata ya kununua bundles. Namba nimeweka hapo na nimeipin. So the number is there, nimeipin. Ingia hapo. Tuma kitu kidogo ndio niweze kununua bundles ndio at least tuendelee kukaa online. Also, like I had promised you earlier, I'm trying to see whether we can go to the other side ya Mukuru kwa Jenga tuone progress iko namna gani, ama bado ile kazi ya kutafuta mili inaendelea ama inakuwa namna gani. Yes, remember pande zote zimefungwa sasa, wanapita both sides. Naona ile kazi na happen hapa. Yes, for those watching from Australia, Kapenguria, I see you guys. Thank you for keeping it Morodi TV. Thank you. We are coming live, guys. Thank you even for your messages. Maze, nashukuru sana wakati naona your positive messages. Thank you even for encouraging words. Thank you. Na maze, make sure umesubscribe kwa hii channel kwa sababu kesho kama mnavyojua kesho wanasema kuna protest. So kesho bado nitakuwa live. So make sure umesubscribe na umehit notification bell kwa sababu ndo nikiingia live that utakuwa mse wa kwanza kuwatch na hautakuwa umeachwa nyuma. I'll be here, nitakunywa tear gas on your behalf. Na mimi kazi yenu itakuwa ni kununua maji, au sio? Tusikizane tu. Kazi yenu itakuwa ni kununua maji na mimi niko tu hapa ndakunywa tear gas on your behalf. So for those of you who want to manage to come to town, I'll be here for you, just to keep you posted and updated on whatever will be happening. So live from Oyugis, big up on yourself here. Wasewa Oyugis, Wasewa Rwanda, big up on yourself. Wasewa from Kite, big up on yourself. Thank you for keeping it Morori TV. Morori, Morori, Morori. Thank you. Rogers, sasa tunasema nini? Haya. Okay. Whatever it's happening ni wasewa Uber ama wasewa online apps drivers, wasewa online drivers ndo wana protest malipo duni kutoka kwa easy apps. And so wanasema hawajakuwa wakilipwa vizuri. They are complaining kama wanasema wakilipwa
wakilipwa like trip kama ni ya 200, na unapata trip ya 200 umeenda over 10 kilometers, so ukilipwa kama 200 then wanakata commission ya 40 bob. Hiyo gari unafaa kuiosha, hiyo gari unafaa kuweka, washachukua commission that is ya kama ya 40 bob, so unabaki ya 45 bob, so unabaki na shilingi 155. Hiyo gari unafaa kuiosha, unafaa kukula lunch, unafaa kuweka credit, unafaa kuweka kubuy bundles ndio ukue online mkienda all through. Na the other thing walikuwa na complain ni harassment ya City Council na zinginezo kama pia venye wanafungiwa app ovyo na hizi companies, so those are their demands. Cheki bro, ishike hivi. Tunasema hivi, hatutaki mambo mengi. Ongezewe pesa. Ongezewe pesa, reduce commission, ama wabaki na waende. Mambo ni matatu. Na driver na litero hatutaki. Tunafukuza hapa. Kulipisha vizuri gari, hakuna gari inafaa kubeba chini ya 500. Na nduthi hakuna nduthi inafaa kubeba chini ya 300. Nyinyi ni nani nyinyi? Tumechoka sana hii. Tunakaa kwa mboga kwa hii inaumia. Sijainunua. Nimeka kwa hii ya miaka 4. Sijainunua, sijaijenga sina ene. Hao watu wanatuzoea. Pikipiki inaisha. Ndio hao wanatuambia. All right, so those are their demands. They want commission reduced and a better pay. Some of them are complaining also that because they have loans to pay and the payment can't allow them to pay for loans. Watu hadi na mabibi juu ya uchovu. Kazi ya usiku hatuwezi bana. Kazi ya usiku hamwezi. Usiku inakuwa ngumu, manako unashinda kwa mgongo. Unashinda tu kama saa hizi mimi nasikia vizuri sana leo vile ninashinda kutembea. Mguu inakuwa tu inauma. Unashinda tu kwa break na mafuta, mguu inauma. Hadi saa hii nasikia huku kunauma. Pole bro. So mabibi wanahepa kwa sababu hamko nyumbani. Bila wanatuhepa. Unalala job. Unafanya job usiku na mchana, ukienda kesho yake unapata zaenda. Yes. Okay. Hizi kampuni mbili zimetunyanyasa ya kutosha. Hawezi peleka hata sisi tulisahau kupeleka watoto wetu out. Hatuwezi wapeleka hata picnic. Kwa sababu lazima mfanye kazi mpaka Sunday. Lazima tufanye kazi hadi Sunday. Hao watu wametufanya watu wao wa kazi, wametubeba ujinga. Sisi hata watoto wetu hawatuonangi. Ukitoka kazi Sunday utarudi sijui siku gani. Tunavaliana nguo kwa gari, tunaogeanga airport ndio tuweze kulipa magari malons, tuweze kupata pesa ya kupea familia na tuweze kulipa manyumba. Hao watu kama watapunguza hizo vitu tatu tunataka, wapunguze commission, watuongezee bei na warudi kama watafanya hivyo wapaki waende kwao. Hatuna kazi yao. Hata sisi mambo ni matatu. Safi. Asante. So for those of you who maybe we are asking their demands, you've heard it from them. Unaonaje? Ndio nashindwa kama tutamanage. For those of you wenye nauliza kama watume cash ama watume bundles, tafadhali maybe unaweza tuma in cash kwa sababu bundles zinaweza expire ama zinaweza ku-excess. Kuna watu washanunulia bundles tayari, maybe ziki expire, but when I have cash maybe I'll be in a better position. Ikini notify zinaisha, I'll be in a better position to buy again. Remember, hatuko live peke yake today, even tomorrow we'll be live. And so for those of you, number iko hapo pinned. For those of kuna driver wa Uber amepatikana. Jackie, oi. Oi. Wacha ingie hivi. Wewe, ingia hapa. Wewe, ufuate tu. Ingia pale ufuate, magari imeharibika. Ingia pale. Wewe ingia, kuja. Ingia.
Enyewe sikia hiyo gari. Hakudanganya. Sikiachana nayo. Ishajitangaza yenyewe. Pole dadi, pole. Pole dadi. Lakini usijali, ni vile mambo imeshamuka. Najua, naelewa. Asante dadi. Kama kuna mtu amesalimia kuna gari. Nataka kuonesha mtu ambaye amesalimia. Hapana, inaangoja sikesa. Ni asili usijali. Uko wananiambia. Uko wanafanya. Twende ona. Haya. Kama mnavyoona kuna wale washasalimiwa tayari. Twende. Ndio amesalimiwa bwana. Tunagundua siri. All right. Wewe nani yako na kidungi yangu? So tunajaribu tuone whether woi hao wenye wanapiga mtakata live tafadhali. Kuna mali tunapana uzota kwa soda. Hata mimi nilikuwa natafuta mahali kuna soda. Ndio sijakunywa kitu kutoka asubuhi na sijui ni kwa nini sijapata hivyo. Hata mimi kama sasa ushinde ukikimbia huko. Wajua hata jana nilijipata ninakimbia tu na sijakunywa hata chai, sijafanya anything the whole day. Kutoka asubuhi tumeshinda tukizunguka. Let me hopefully tupate pale mbele maybe mahali kuna kashop. Mimi nasikia kiu vibaya sana. So guys, this is the situation Nairobi. Uber drivers are on strike. Angalia kuna mwingine ashatolewa pressure, ile side gari imekaa chini na wateja wako ndani. Ukipatikana tu kama unafanya kazi na wengine wako maandamano ama wako kwa protest, then kinakupata tu, inabaki wengine wanatoa nozo, wengine wanatoa pressure, na ujue inakuwa kazi, kwa sababu ukishatolewa pressure kwa miguu zote inabaki hauna otherwise, ni kubeba mguu moja moja ukienda kutengenezesha. Ni kazi zaidi ya mapato ambayo maybe ungepata kwa siku. And so wengine watapoteza siku mzima pale. Kuna wale wanangolewa baka nozo na pliers. So once the nozo imeng'olewa, ujue kuna kibarua ya kwenda kununua nozo na kutengenezesha hiyo mguu kuiweka pressure. So na ni kung'oa moja moja. Tumepata mwingine hapo amekuwa akienda analeta anabeba analeta, then wamekuja tena wameipata wametoa ile nyingine alikuwa ameweka. So kazi inakuwa ni ngumu zaidi. So and of course they are insisting on them cooperating and working together just to make sure that Bolt, Uber, Litro Cab, Farasi and also hizo zingine, the Sierra or something, that they can listen to their demand and adhere to them. So thank you guys for keeping it Moro TV. Remember, tomorrow we'll be live on this channel. We'll be live here, so make sure that you've subscribed, you've hit that notification bell, so that when tomorrow we go live, you'll be updated, you'll be up to what is happening in our country. And so guys, you can continue supporting us. Yes, kama unafurahishwa na kazi yetu, kama unapenda ile kitu tunafanya, si kwa ubaya, but you can still support us. Tuma tu ile kidogo, itakuwezesha kwa namba iko pinned hapo.
The number is 0723224455. Tuma tu ile kidogo tu, Mungu atakuwezesha. Hiyo kidogo mnatuma ndo ninanunua nayo maji, ndo ninatafuta nayo soda at least kwa hizo kutembea zote. Na ndo bado ninatumia kununua bundles. Yes, for us ndo tuweze kukuwa na kamera safi, tukuwe na net strong. Lazima ni have kununua bundles. So now and then. So the number to send is 0723224455. We're heading to NTSA on the Gong Road. Reject na ndio unasema hiyo imekulipiza ndio unalipa. They also complaining on malipo duni ambapo wateja wanapewa discount. Unapata driver amekubeba all the way but by the time anafika destination inabaki amepewa discount, that whole driver hakuna kitu anapata, kwa sababu I'm sure maybe some of you have experienced this. Uber inakupea discount, so driver anabaki ametumia mafuta, amekupeleka mahali umepata, na maybe ile kitu mwambo mpatie ni 40 bob ama ni sufuri. So niambie, jiulize swali, huyo mtu ako na familia, ako na bills, hiyo gari inahitaji kuoshwa, hiyo gari inahitaji mafuta, ataenda hapo amefanya nini? Hata nguvu sina bana, inaniishia. Wacha nione sasa, sijui hapa ndakunywa soda gani juu hapa zitaweza kuni tani naka kuna Minute Maid, sina otherwise itakao ni chemicals. Minute Maid tunauzaje? Na hiyo keki ni ngapi? Keki ni ambao naenda. So umechukua gani? Unachukua gani? Ni mango. Mango ni sawa. Namba ni 07? Nitaiona hapo. Namba inaonekana kweli. Isende bana. 0723 176 Joel boy. 67. Nini baridi huku? Funguliwa. Umelipa? Mpaka zangu nimelipa. Hata hii ni watameno. Kile kama umelipa unachukua nyingine zitakupa kufanya. Tubebe. Hebu nifungulie hapa. Juu mkono moja iko. Kuna mtu nimeona hapa akitukanana, nataka kumuona hapa. Ona nimeweka dipeke hii. Joel boy. Nataka mwandao. Ona, nimelipa hii moja. Nitaweza kukula. Yeah, thank you for those who are watching from Kuwait. Big up on yourself. We're heading to Gong Road from Wayaki way. Tusikie moja moja ama. Kifuniko wangu iko wapi? So guys, let's try and see whether we can catch up with others. That is on Gong Road.
swali niko nalo ni watameki kufika kwa NTSA on time kabla wajafunga. What's the time? Saa 10. So itakuwa ni ngumu for them kufika huko. Walifanya nini? Kila mtu this around the Serena. Kuna gari shatolewa pressure pale. Tuko pale kwa church ya Freemason. Na leo huko wamepata Kadera, wamepata salama. Kadera amesalimiwa wengi. Watu inafaa wasalimiwa hivyo bwana. Hii Freemason church inakuanga imetulia. Yaani ni kama Wakenya wanaogopa sana. Kwani hizi magari zetu zimeenda aje? So wamepita hapa. Wamepita hivi wrong side. Nataka kusikia sana experience ya Kadere. Ya madere wa Uber na request za hapa Freemason. Once nimekukujia first mtu anasikiangaje? Na unaleta mtu huku ama unachukua mtu huku? Are they going to make it to NTSA? Oh, kuna kagari kametolewa hadi pressure katikati ya barabara. Hawa watambui wakikupata ukibeba kama ulikuwa unajua ama huko unajua. That's your problem. So if you have a Uber driver friend of you, yes, na unajua bado hadi saizi anabeba, tafadhali make a call to them. Yes, alert them. Alert them, mwambie ni kubaya. Hizi gari mwana zimesimama mbele yetu. Zote zimeng'olewa pressure, zimewekwa chini. So meaning traffic itaongezeka. Sasa kama huyo ametolewa katikati ya barabara na zinatolewa zote 4. Hii ni mbaya. Hii ni mbaya bwana. Huyo amesalimiwa katikati ya barabara. Huyo amemuliwa msaliti, mpaka nozo. Ametolewa nozo zote. Ametolewa nozo zote katikati ya barabara. Hawatambui kazi kwa ajili leo ilikuwa inalipa vizuri. Yes. So these are the nozzles. Huyu sasa atakuwa na kibarua ngumu sana. Na remember ni katikati ya barabara. So ile pande nyingine kuna mwingine ule hata ule shanza shughuli ya kubadilisha. Yes. Haya tuendelee kule mbele bado. Hata huyu mwingine naye ameng'olewa hapa. Hata huyu bwana amesalimiwa hapa hivi. Kiongozi, salamu nazisikia aje? Pole dadi. So huko hivi ukipatikana ati nini wewe unasalimiwa na unaenda zako. Hizi gari zote zimesalimiwa. Kuchi kadhaa niingie. Kama ni online this is on a Valley Road. Kama ni online
Zinatolewa tu pressure, inatolewa nozo. Angalia ndio inatolewa nozo. Kwa hiyo naenda ikitoa. Huyo ametolewa kama amebeba wazungu. Sasa imekalia vitu. Ongea kwa media. Ni gani? Angalia huu. Elezea watu. Ni Sunny Creep. Sasa sisi kisikia. Hii ni kazi ya corporate, sio kazi ya dini. Ni corporate. Kwa maana tuko kwa barabara. Ndio hiyo corporate. Kazi sio online. Unaona hata muulize. Sasa utanunua ndio. Corporate ni Sunny Creep. Haina mambo. Ukaenda kazi leo. Sisi ni wajinga. Sisi ni wajinga. Hatujatengeneza hata contract na something bwana. Contract. Na si ukaka gari PSV. Nini ni private. Tunaka ni PSV. Wewe. Unasema uendi. Kama uwape gari ikue yao. Acha kutuambia nini. Uweke blizo hapa ka. Ona. Gari iko na litro ka. Ili iko na stika za litro. Sijui nini. Wewe. Sio kama uba. Pole dadi. Una pole ya nini? Mtu ameshinda kazi. Kazi gani? Mimi ndio unafaa kuambia pole. Kazi gani nimeshinda? Mimi sijafanya anything. Huwezi pepereza mtu. Utapepereza mtu kwani wewe? Huyo miguu zote ziko chini na kona mteja. Miguu zote ziko chini sasa na zinangolewa hata kama ni katikati ya barabara. Huyu mwingine hapa mbele yangu pia amewekwa chini. Huyu amesalimiwa. Ona, huyu amesalimiwa. Buroni aje? Ukujua kuna pole sana bana. Na you can imagine kibarua itakuwa namna gani. Huyo at least ako karibu kwa petrol station hapa. Na they don't care whether you are at the middle of the road. Wanatoa tu pressure. Strike watu wa Uber. Wanapanda tu polepole. Bado. Chukua ya mbele kama hiyo imekataa. Chukua ya mbele. Jaribu hiyo nyingine. So wakishatoa hivyo unabaki umepewa permission ya kuendelea na kazi. So this is some of the nozzles zile zimekatwa kwa gari. Ujue nozzle ikitolewa
Wamekataa kucoordinate sasa. Ulitoa gari ya Piazzico nini? Mbona mnanifanyia hivyo na mimi siko kazi? Boss. Mimi siko kazi, hata app yangu ndio hata mnaweka net na muangalia. Mbona mnanifanyia hivyo? Huko kazi sisi tunatembea huko nje, wewe huko kazi umelala. Hivi kukusaidie. Hata kazi sasa. Kazi gani unaenda? Bado unanisukuma kwa namna unarekodi nani? Unarekodi nani? Acha ujinga. Unataka sio? Unataka kunibia. Peleka mahali unataka kupeleka. Sawa. Mimi nataka mali zako. Bora mtaona. So this is what is happening currently, and huyo ametolewa pressure. Iko sawa hiyo. Ni kubaya. So if you know any Uber driver, badala ya kuja kufanywa hivi, make sure umewapigia simu, waambie wakae kando, kwa sababu maybe zingine si DJ Vansky, asanti, but mimi niko kwa kazi yangu ya media, siko kazi ya kung'oa nuzu, siko kazi ya strike. So mimi niko tu kazi, and my message maybe to you who are watching, if you have a friend or a brother or a sister who knows, maybe you might be knowing that this is the work they do, kazi ya Uber, tafadhali kindly notify them ndio at least wasipate kwa hii noma. I'm not in any way in support of whatever is happening, but mine is to keep Kenyans posted and updated as an independent entity. They are heading to Ngong Road. Hao wenye wanazingua bado ni madriver wenyewe. Huyu jamaa alifanya ile time nyingine anafanya nini dawa? Ameng'oa insurance. They are not interested in vandalization ama stealing anything. All they are doing is kutoa tu pressure na kutoa nozo. This is on Vare Road. This is on Vare Road. They are heading to NTSA offices to make their demands.
Remember, they've come all the way from, they started in town and they went to Westlands Bolt offices. And now they're heading to NTSA offices just to make their demands. So wakikutana ukiwa Uber driver, wanang'oa miguu zako, wanang'oa pressure yako ya taya. So this is on Valley Road. So zile zote najua ni gari zimeng'olewa miguu pale. Maandamano ni ya Uber drivers ambao wana complain prices zimeshuka sana, baka wakitoa mahitaji yao hakuna kitu mtu anabaki nayo. Wengine wana complain ati hakuna ama wana complain zile mikakati wamewekewa na Uber ama apps companies that they are not in any way favoring them. Apps zimekuwa zikifungwa ovyo, wana complain high commission, wana complain malipo duni a lot, and so they are demanding that waweze kushukishiwa ndo waweze na there's no way they are doing the vandalization. All they are doing is kutoa gari pressure na unaendelea tunaambua unabaki hapo kutengeneza miguu. That's what they are doing, because I believe that they had agreed they are going to be together in unity doing this. Wametoka kwa Bolt offices na wameambiwa Bolt imesalimu amri, wamesema within 24 hours watakuwa wameimplement their demands. And so they've promised them that if at all after 24 hours they're not going to implement their demands, then they're gonna go back there and make sure that kila kitu iko sawa. So wanaangalia gari za Uber hapa. Yes, kwa wale wanaitisha number, my number is 0723 224455. Kwa wale wangetaka kununua bundles. Remember, even tomorrow tutakuwa live. So you can make sure that you may subscribe kwa hii channel, and also you've hit the notification bell so that you'll be notified kesho mapema tukienda live. Also yesterday we were coming live from Mukuru kwa Jenga ambapo wanaendelea kutafuta mili, so you can go back to our previous videos na uangalie uone vile hali ilikuwa pale pande ya Mukuru kwa Jenga. So this is on Valley Road. Wakiangalia wapate ni private, hapo ndio inakuwa umekubalishwa kupita. Look at that one, imeng'olewa pressure. Wameamua kuwagonga na gari. Kuna watu wameumia, amewagonga na gari. Huyo naye amefungiwa. Sasa huyo hapo itakuwa ni noma, amewagonga na gari. Kuna mmoja ameumia pale.
Kuna mmoja ameumia pale, amegongwa na gari. Kuna mmoja ameumia pale, amegongwa na gari. Kuna driver amegonga watu pale. Acha tuone juu sasa hapa watashikwa. Kuna driver amegonga watu hapa. Si kama ameshikwa. Ameshikwa. Ameacha gari. Ameumiza watu. So walikuwa wanatoroka, amegonga mtu. Yake ndo huyo. Oya, hakuna haja ya kupiga mtu. Apeleke udereva hospitali hivyo. Apeleke hospitali. Unakimbia nini? Dirisha ndio hii iko chini. Fadhali tuange coordinate sasa. Megonga watu. Sasa guys, I'm thinking itakuwa mbona anajaribu kuhepa kidogo. Hii kazi inakuwa ngumu sometimes. I wish to guys, tafadhali, I'm not happy when I'm seeing such scenes. Tafadhali. So if you have maybe a friend, a brother or a sister, kuna mwizi amepatikana pale. Na mwizi amepatikana pale kama ameiba kwa hizo gari. Na jamaa amepatikana pale kama ameiba. Guys, I think we need to end this now. I don't like what I'm seeing. I don't like what I'm seeing. So ukipatikana ukiiba wenyewe wanakuchapa. So they are not in any way vandalizing. They are not in any way supporting vandalizations. All they are saying is wanasema ni maandamano ya amani. They were heading to NTSA. I don't know, sijui wengine wako wapi. But now polisi wamepita tu. Polisi wamepita tu. Oi, tunaenda niwabembeleze labda. Tunawabembeleze. Okay, amemanage kutoroka. Maandamano yetu yatukati wa hivi. Wewe ulikuwa kwa hii gari? Ulikuwa nayo?
Hii ni ya nani? Hapana, hii ni yako. Kuja nikupatia mkiwa wawili. Kuja nikupatia mkiwa wawili. Walikuwa naye kwa hiyo gari. Mimi nataka wapea wakiwa wawili. Kwa hiyo ndio ilikuwa imeibiwa. Ndio ilikuwa imeibiwa na nimeona huyo jamaa akiiba nikamfuata pole pole. Nikamnyang'anya. Wacha tu niwapee mkiwa wawili. Maana yake inaleta damu. Kubali tu damu. Utakuita vipi? Haiwezi fanya. Nozo sasa umegonga. Hiyo mmoja anasema plana. Unato wapi? Hapa. Huyu dereva alisimamishwa akakataa kusimama, sio akagonga wasee. Kuna jamaa ameumia pale. Ule jamaa amelala pale chini. So kuna jamaa alikuwa ameiba simu hapo na wameweza kumsimamisha. Wakipata wewe ni private hawana ubaya. Ule ndo jamaa aligonga mtu pale. Ndio jamaa aliumia. Ndio umeumia. Umeumia. Wote wanasimama. Kwani kutoroka unatoka hata mimi alikuwa pita na mimi, lakini mimi nimeruka kando bana. Mtu afanyangi hivyo, kutoka asubuhi wengi sana wamesimama. Na tunaongea nao na mpaka wanatujoin hata sisi. Wewe unatoroka unataka kuua mpaka watu. Mbona na kama mimi kama kwa maandamano ya amani. Tunalalamika ishi yangu wewe mbona unagonga mtu? Na unaona kwani ababatisha niende. Unaharakisha uende wapi? Unaharakisha uende wapi? Okay, kumeumia. Nataka kwenda hospitali tunaenda nayo. Gari yetu mahali. We. Ni kusimamishwa, amesimamishwa kakataa. Sasa yeye labda alipita na wao. Hivi gari yake sijui kama iko na kioo. Kioo ya nyuma ya mbele naona imevunjwa, za kando pia. Angesimama tu but maze hapa unaona hapa hawezi kosa kaona ni pamoja hapo kana. Simamiza ile gari wewe. Wewe simama wewe. Wewe simama, kuja hivi. Buraku hiyo. Anaona ile jamaa mwenye alikuwa ameiba ndo huyu hapa mbele na jacket ya black. After kupigwa bado amerudi, amewafuata bado. So guys, I think this one is turning out to be something else kwa sababu ama driver walikuwa wengi sana.
na nao siwaoni. I also don't like whatever it's now happening. So I'm thinking if it's okay, we can come to an end of this live here. Guys, naona kuna wale wanaitisha namba yangu, ndo maybe waweze kunitumia support kidogo pale tafadhali. My number is pinned there, that is 0723 224455 tafadhali. And we are here to preach peace. Mimi napenda amani sana, and so I don't tolerate hata matusi kwa hii channel. I love being a positive. If you're advising someone, if you have to write something, you can make it a private, you can make it also positive, and a message itakuwa imefika nyumbani. So wamemtafutia gari ya kumbeba hapa impeleke hospitali. Maybe ni mwenzao wamepata yeye, mbebe mpeleke hospitali. So they are on their way to NTSA offices, that is Upper Hill, and of course I don't think that it's going to bear any fruits, cause time is far much gone, and I'm sure NTSA offices lazima wakuwa wamefunga by now. So I'm thinking inaweza kuwa vizuri sana kama tunaweza come to an end of this broadcast. Wapi? Oh. Yeah. Sawa. So guys, wacha tufikie hapa juu kidogo, then tuone kama tutafunga broadcast yetu ndio tuweze kuendelea. And so remember, kesho pia tutakuwa live hapa kwa Murori TV channel. I understand kuna wase washachukua the stream, they are streaming from Murori TV. So kindly make sure that you subscribe kwa channel ya Murori TV, kwa sababu kesho tutakuwa hapa live. Kesho tutakuwa hapa live. Tutakuwa tuna waki posted and updated on what is happening. So ule jamaa alikuwa ameiba, bado anang'ang'ana hapa, na kuna watu ni vitu ngumu. Jamaa amepigwa kichapo tu ya kuiba simu kutoka kwa gari na bado anawafuata. So we are on Gong Road. This is Valley Road outside NPC. Ama Roleto Convent. Roleto Convent Valley Road School. So I think mahali imefika ni Wakenya wameamua kuchukua actions since maybe the government wanafeel imewaachilia. But now maybe guys, put down on your comment section, nataka kuona watu wanasema, what do you think about what is happening? Na finally inakaa polisi wamefuata nyuma, so maybe it's going to remain calm. So I think it's wise if we can bring the broadcast
to an end, kwa sababu hata tukienda kule kwa NTSA haitakuwa possible, hatakuwa wamemanage. Hapo kuna venye wameangukiwa ndo wameanza kushikwa. Yes, polisi wameanza kuwashika. Polisi wameanza kuwashika. I think we are just like a kilometer to those offices, and so let's try and see whatever is happening right here. Na kuna wale wameweza kunaswa, and so wameweza kushika kadhaa. This is happening on at least, guys, just like we had told you that we were about to end this live. Come on! Natoroka, nakimbizwa. Wamekutana na wale wengine, walikuwa wamepita hii side na wamwambia ni maandamano, so kumbe wale madriver walikuwa wamepotea, walipita hii side. So polisi wamesimamishwa, so polisi wamefungiwa. Wamekutana na wale wengine. So wamekutana na wale wengine na wamezuia wao kushikwa. So it's turning out to be something else. So guys, what do you think? Guys, tafadhali tumeni kitu kwa M-Pesa ndo niweze kununua bundles. Naona time yangu inazidi kukatika hapa na ningetaka kununua bundles. The number is 0723224455. Tumeni ndo niweze kununua bundles. Maandamano ni ya madriver wa Uber ambao wanaandamana. So nilikuwa nashindwa wengine walienda wapi, kumbe walipita a different route. And so kuna wale wameshikwa hapa. Let's see what is going to happen. Kwa wale walikuwa wameshikwa, tuone kama wataachiliwa. Na wale wameshikwa hapa. So there is a confrontation. There is a confrontation.
So guys, they've come all the way from Waiyaki way, and we are now on Gong Road, and it's the demo. So bundles zimekata. Hawa ni watu wetu. Ni vizuri. Ameiba nini? Funguliwe. Funguliwe hii kitu. Wewe tufunguliwe hii kitu. Wafungulie. Tufungulie hii kitu. Hapana, hakuna. Hawa tumeshinda nao asubuhi. Hawezi kuwa kazi. Wafungulie. Hiyo simu ni mtango. Sasa wewe, hivi tukiambiwa watu wanapora huko. Nani hawa ndio wamerusha simu. Hawa ndio wameshika. Kama mimi ndio watanimeshika mwenye alikuwa. Sawa. Fungua kitu twende. Hatutakuwa na vurugu. Hata mkija. Wasienda mpaka ukienda. Sasa So guys, it's turning out to be something else. Hatujaiba. Why? Wameshikwa na ambao wameiba. Well, yes. Umewitness mwizi mwenye alikuwa ameiba simu au wenyewe ndo wamemshika na akarudisha simu. I think it's on here, it's live here. Iko on the same video here. So heavy traffic on Navare Road. We want justice in this country. We want justice. Justice in this country. Justice. We want justice. We want justice. Umempea
Na tukisema gari iwekwe kando, gari wewe unatembea na silaha hapa alafu unanifuata nini? Wachana mimi bwana. Wachana na mimi bwana. Hata mimi niko na zangu zinanisumbua tu. Mimi unanifuata bwana. Wachana na mimi bwana. Wachana na mimi. Uko na right. Wachana na mimi. Hapo unaona mimi sina mambo yangu. Strike finali mkubwa ameamulisha wafunguliwe kidogo. Hakuna wizi, wizi gani? Wizi gani? Tumekuwa maandamano mara ngapi? Bwana Mungu Bwana Mungu Hatujaibia mtu na tumeandamana maandamano ya amani. Lazima mara tulipepo jamaa mwenye amegongwa. Nini wamepata wamepata gashi. Sio nikipidiwa gari ndio nilikuja hivi. Kubeba hao wenye walikuwa hapa mbele yangu. Sasa naambiwa hii ndio ilibidi ibebe mgonjwa. Nani nilikuwa nimepaka pale kando. Nani nilikuwa nimekela pale juu. Ati umeiba nani? Yaani unasimamisha gari ati usaidie mwenye amegongwa. Nani unaambiwa ati umeiba nani? Unakuja kuiba mmoja. Amesema wameiba nini? Mfanye heshima. Hapana, sawa. Tumeongea sawa. Lazima Kenya ikiwa kitu moja. Mtu kama nchi yoyote mtu kama ataleta issue yoyote kama anataka bwana hapa itakuwa wanatugojea. Waja tu. Ndio huyo mwenye funguo. Ndio huyo hapa mwenye funguo huyu. Ndio huyu mwenye funguo. Wanaishi geuka. Geuka. Kama hizi zika wengi. Alright, ofisa ananiambia nimuondolee kamera aweze kufungua jamaa. Ni sawa. Acha nimuondolee kamera aweze kumfungua. Asante. So maandamano ilisimama kidogo, we were almost going off. Wasasi ninawaambia, unaona tulikuwa tumetoka live kidogo kwa sababu bundles ziliisha. Mulikataa kununua bundles na namba iko pale, iko pinned. Tafadhali kubalini
mununue bundles. The number is 0723224455. Tumeni kitu ndio niweze kununua bundles. I think no wamefunguliwa. So guys, we are on Vari Road where all this is happening, ambapo kuna polisi wamewafungia kidogo na wakaweza kushika madriver fulani kwa sababu wanadhani ni wezi, but whatever had happened ni eti kuna jamaa alisimamishwa wa Uber. Since walianza maandamano asubuhi, imekuwa ni kwa sababu wali agree they are all going to demonstrate against the apps, the oppressing apps. So wakikutana na driver yote wa online wamekuwa wakitoa gari pumps na wanamwachilia aende, wanatoa pressure wanamwachilia aende, kwa sababu pia wana claim hawako kazi, so hakuna vinaweza ruhusu mtu mwingine akuwa akifanya kazi na hawa hawaka kazi, so wamekuwa wakitoa pressure wanakuachilia. So pale kuna gari wamesimamisha, na venye walisimamisha hiyo gari, driver kuona wanataka kutokung'oa pressure akaamua kupita na wao na aligonga watu kadhaa, but mmoja ndo aliumia. So kwa hiyo harakati kukatokea jamaa ambaye alikuwa ni mwizi. It's on this video, you can watch it. Unaweza maybe backtrack kidogo. Na wakaweza kushika huo jamaa mwenye alikuwa ameiba kwa hiyo gari. After hiyo gari walikimbiza driver. Driver alikuwa ametry kukimbia kidogo. Wakamchukua wampeleke ndo aweze akaone damage. Gari kabaki pale chini. Wakati gari libaki pale chini, kuna jamaa alijaribu kuingia kwa ile gari kuiba simu, na kama kuiba simu wenyewe hawa madriver wakamshika, wakasema they are not going to entertain mtu yote akiiba vitu, and that's how it may happen. Na wakachukua simu, it's on tape here, wakirudisha baka hiyo simu na wakarudisha simu. So kufika hapa ndo gari ya Sedimo wa block mbele, na wakashikwa ikasemekana tu ameiba. So let's see, na wakaekwa chain, let's see whatever it's going to happen. And wale mnapiga simu tafadhali, mtakatia live tafadhali. So mwache kupiga hiyo simu. Hiyo simu ni ya kutuma tu pesa kidogo ndo tuweze kununua bundles, ndo kuendelea kukaa online. Na sasa hiyo imefanya traffic ilikuwa ina move ikue hapa sana. So traffic imeshikana sana hapa Vari Road, na it's like wamefunguliwa. Sawa. Okay, wamefunguliwa. Even the school buses are affected here. So at last and finally ofisa amewasikiza na akakubali kuwafungulia. Hatujui kama ni ukweli atawafungua ama maybe itakuwa ni ile vuta ni kuvute, but let's see. Polisi alikuwa amenirequest ni muondolee kamera ndo aweze kuwafungua. So let's wait and see, tuone kama atawafungua na kuwarejeshea kifunguo ya gari, ndio maybe tuone kama wataendelea na maandamano yao ambao wana claim ni maandamano ya amani. And all through imekuwa maandamano ya amani, na some of the few drivers wale nimeongea nao, wale wametolewa pressure, wanasema wanakubali pia wamekosea, that kwa sababu hao wanalilia kila mtu, na ukweli ni hakuna anything else, hakuna mahali wamedestroy anything else. Zile gari zimekuwa affected ni gari yote iko kwa PSV, Uber na hizo zingine, and so tunangoja tuone itakuwa namna gani.
Anarudia pande, hakuna shida. So afisa kwa hapo anajaribu kung'ang'ana kufungua hiyo pingu. Trying to see whether I'm running out of power, but let me try connect. Polisi wanasema funguo za pingu ni kama zilipotea. I don't know whether maybe they are trying to buy time or maybe gari yao iko imefika or whatever is happening. I don't know. Finally wamewafungua. At least tunasikia kuna kushangilia kidogo hapo. So wanasema bado wataendelea kwa offices za one of the app inajulikana kama Farasi. So wacha tuone itakuwa namna gani. Na wote wamefunguliwa, sasa ni kuendelea. Very good. NPC Church. Ni barakio. Na sasa tumeona sasa polisi wameweza kuwaachilia na wakawarudishia driver kifunguo na wamewaruhusu kupita. Ama tuwasalimie. Ingia tuende. Sasa tuko sawa mkubwa sasa. Tuko sawa kabisa. Hatuna shida. Sawa. Sisi tuko sawa kabisa. So guys, wameendelea na maandamano yao, wamefunguliwa and now they are proceeding. Tulikuwa tuende this live, lakini sasa mumenibeg nisiende live hata kama mumekataa kutuma pesa ya bundles. No wonder inakatakata. Tafadhali tukubali, tumeni kitu ndio niweze kununua bundles. Tuache kutoka live tafadhali. The number iko hapo pinned, that is 0723 224455. Tafadhali tukubali kutuma kitu kidogo ya kununua bundles. No wonder live yetu inakaa katika kidogo kidogo. Na kaisi mwingine nao ni kama iligoma kidogo, but let me try. And oh yes, nimeona ni simu ilikuwa misbehave. Let me try. Wameachiliwa sasa, wanaelekea kwa offices za app inaitwa Farasi. Na wacha niweze kuuliza kama wale walipita pande nyingine kama walifika kwa NTSA. Maybe unaweza tufahamisha, mliweza kwenda NTSA? NTSA tumeenda, wamekubali kucomply. NTSA? Wamepatia Uber 4 hours, wakuwa wamefungiwa kama wata comply. Alafu NTSA wametuahidi ya kwamba wataangalia hizo bei ambazo hizi app zinaharibisha. Kama watakubali kucomply, hizi app zote zitafungwa ziende kutoka Kenya. Hapo ndio tumeafikiana na NTSA. Na sasa hivi tunaelekea kwa watu wanaitwa Farasi. Tunataka tujue ama watakubaliana na mambo yetu. Kama watakubaliana, tutaendelea kuzima hizo app zao. Hakuna kazi tutafanya nao. Okay. All right, so guys, mumesikia that wameenda kwa NTSA na NTSA wameagree kucomply. Kuna vile walitupotelea kidogo na wakaweza kuingia maybe another detour na wakaweza kufika pale kwa NTSA, na nasikia wameweza kupeleka malalamishi yao na wameweza kusikika. So they've given those apps
24 hours to comply, and so that maybe and the failure to that, they are going to maybe block them. So we are here as Kenyans, and we want to see what will happen after. Wanasema msifanye hivyo. Wanasema mabuduki bado zinakaa hivi. Hapo kwa sio mabuduki. We want peace in this country. We don't want to We don't want to entertain nonsense in this country like online taxes. Takaya anatuumiza, bado wengine wanatuumiza huko. Watoe hizo percentage zao, watoe. Wachukue tu advantage, but we want peace. Na tumeanza maandamano yetu ikiwa na peace. Na ufunga mlango na 200. Umeweka lock. 200. Alafu mtu atalifanya jambo We don't want to entertain nonsense like online in this country. Where? Hao jamaa wametuangalia. So this is Vare Road na polisi wameamua kuwa escort. Polisi walikuwa wametuguide vizuri sana. Walikuwa wametuambia bora ikuwe huko amesikia mtu wa. Shida ni nini kubwa? sasa kitu na badilika. Kama hao walibaki peke yao wakachukua So hapo ndo offices za farasi ziko. Waende Somalia. This is another country. This is another country. We don't want to entertain Salam. Wakifungua hiyo gari tunachoma. So walikuwa wamekataa niingie, but Abdi ya kuja ndio tunataka kuendelea wenye kukipiga simu tunachukua
Wapi sio? Wapi sio? Sio. Basi basi. Walikuwa wanasema haifai ukitoka watu wanakuja. Kuna wengine wanakuja. Tunafurahia sana mkitokea 200. Mlikuwa na bei nzuri mkaharibu. Bei yenu ilikuwa nzuri mkaikochorea. Wacha wakuja Umepata gari zetu watu wamekuja sasa tunawapa pesa. Hata wengine wakuje. Atuongeze nyingi hata wanapigia watu 500. Wanazunguka kwa kitu. Radio tuko na radio hapa. Radio ndio inasikiza madereva wote. Sio tutakupatia radio yetu uongeleshe pale kama huyu aongee kwa radio. Aongee kwa radio. Makapteni wengine wamefungiwa wanafika hapa. Hao ndio tutaongea kwa radio. Mimi nimefungiwa jana usiku sababu ya kuambia kwa nakazo hata wapike. Akafunga jana. Nampatia hii radio call. Ambia watu wote hiyo. Anasema walisema watafungia mwenye wote kuna radio walisema atafunga. Mimi account yangu wa farasi. Hiyo ndio radio yetu ya moja. Mimi nitampatia account yangu. Kitu tu nikikaa kwa jamu imekaa tu hivyo kama chapati za hoteli. Alafu watu kwa jamu naongezewa 20. Kwa jamu alafu siri anaingia na kula anakuambia umelock mlango. Ukipiga simu wango wanakufungia. Mtendo wa report. Ukiripoti shida yako kwa Farasi yenyewe inafunga akaunti ya dereva. Niliwaripotia customer amekosa kunilipa. Gari ya milioni 1 we have our bundle, we have our car, we are filling our car for free. Tena mnatupatia 200 shwali. Na unalipa loan. Na umevaa kodi na unalipa loan na uko na familia. Na koti iko na tagi ya Kenya. Mimi walinyang'anya 800 wakiwa na customer. Imagine, na hiyo najua hiyo kitu umenunua 800. Walinyang'anya pesa 800 wakiwa na customer wao. Walinyang'anya 800 na customer wao. Nikapiga simu nikaweka Ndio tunyanyasa. Hatuwezi lala baba tujizeni. Unajua kwa gari watu watano. Huwezi lalisha bibi hata raundi mbili. Wanakuja. Kama unajua tumekasirika juu yenu. Hii kazi inafanya sisi tu hatulali vizuri kwa nyumba. Wengine tunapoteza mabibi. Ndio hii kazi yetu. Mnafanya tu perform kwa nyumba. wanasema tujiongee tunaumia. Hao watu wataenda. Watu walienda huko usiku. Leo unakula pamoja hata kaishi. Yaani nani usiongee. Nakwambia ukifanya bibi na ulimbiki. Sinia. Excuse. Mkubwa. Itia chini hapa. Niko hapa. Kwa place yangu. Nimempata. Kwa nini mara haionekani? Anaona yake. Kubwa naiba. Naiba hapa.
So guys, tuko hapa AEA Plaza hapa Valley Road ambapo offices za farasi ziko, and they are here maybe to be listened to. So let's see what is going to happen. Wakubwa wa farasi wako hapa wanataka ku address, so we are waiting for them, wengine wafike ndio maybe waweze kuwa addressed wote. Thank you kwa wenye natuma kitu kidogo, at least nashukuru sana, at least tunapata kununua bundles. Sasa sioni kama tutatoka tena. Thank you guys. Remember you can only facilitate this by sending kitu kidogo tu kwa M-Pesa number that is 0723224455. Na hatununui bundles kwa sababu ya leo, mpaka kesho kuna maandamano, especially those who are watching from outside country. We are making sure that we will keep you posted and keep you updated. So this is one thing that you don't get it on live stream, mainstream media, but this one is exclusive. So continue subscribing to Morori TV. Make sure kwa simu yako unatafuta Morori TV, subscribe kwa Morori TV. Wacha tusikie unasema nini. Inabeba hadi sisi wote. Oria wanaenda. Unaenda na matatu. Hadi noku mlango 200. Ni hot. Unasoma 200 na unaingia watu wanne. Hakuna bahati gari. Unasoma gari unaingia watu wanne. Unaingia waile kwa kitu ya watu watatu. Na mnalipa 200. 200. Iko na ofa. Iko na ofa. Mteja na kutusi na kutusi watu wanafanya magari, customer wanajua tu hii gari ni ya Farasi, hii gari ya Bolt, hii gari ni safe, na gari ni safe. Au unataka kutoka? Umepanga kutumaliza farasi. Umepanga inatolewa. Siku yote farasi ibaki tu hapa kwa pato. Tunaisika hapa. Faith Karemi, kama God amekubariki na kazi, tafadhali be easy on others. Piga nini picha na funga account. Piga nini picha funda hapana fanya na funda. Farasi anakula nyasi. Unaacha farasi, unaanza kupojelea. Asante ya farasi ni mateso. So guys, make sure that kesho umesubscribe kwa hii channel sahi. Hit that notification bell. Also kitaka kuangalia whatever it's happening. Jana tulikuwa pande ya Mukuru kwenye bado mili inaendelea kutolewa pale Kware. You can check those videos. Tulifanya live jana, tukakunywa tear gas pale, na thank you kwa wale walisupport jana, wale walisaidia kununua bundles. Leo bado kuna wale wanunua bundles. God bless you so much. Kesho bado tutakuwa live hapa town ndio tuweze kuona demonstrations zitakuwa namna gani. So remember, this is an exclusive channel that can keep you posted, keep you updated, and wherever you're watching from, Morori TV will always be there for you to make sure that you are updated and you're posted. Hatuna wakubwa. So wajikusanya kidogo ndo waweze. Mwingine
Umekava the entire event. Yeah. Na ile group iko ya NTSA. Kuna mwingine wako hiyo side. Wale walikuwa pande za Waiyaki Way. Hivyo kukuja hivyo. Lakini group si pamoja, waligawanyika wapi? Kuna wale walikuwa tumefuata hata mkubwa wetu hata wako mkubwa wetu kabisa hizo bidii. Wako na main team. Kuna wale wako pale, kwa sababu kuna tuliteremka naye pale. Sasa unajua wakati ulifika pale kuna wale walizunguka na town na kuna wale walipita kwa barabara kaitangwa Nyerere something. Nyerere inatolea Serena. Sasa kuna wale walipita hapo. So hapo ndo tulipoteleana na wale wengine. Hawa watu wangewa address tu. Kelele ile imetoka huko juu na wanasema hiyo group tunajua ile group imeenda NTSA. Hiyo ni group sio nyingi. Wangewa address tu juu itafika tu. Si wamekuja na hata wamekuja. General manager huyo mwenye amekuwa hapa ni general manager hapa. Akataka kuongea akaambia bana wewe ongea na sisi kwa direct. Sasa akarudi. Unaona hawa ni cooperative, si kama wengine walikuwa. Hawa ni wazuri ati sana cooperate. Unajua kitu na kujanga shida wakati kuna resistance, lakini watu wa cooperate and all that. Juanga wasikiza tu waambie then waambie barua wanapeana. Kuna memorandum. Kuna barua na kuna ile kule Westlands waliongea ile kuambia na kuna barua walipatiana kule Westlands na wakaongelesha, walikuwa na microphone kule na wakaongea then wakapromise itakuwa amended within 24 hours na then wakasema wa proceed. Ni gani hiyo? Bold, yes. Hii penye wako kupata officials ni gani? Uber. So Uber, Faras, Bolt are the three main service providers. Yes, but kuna Retro Cab which wanasema maybe hawana shida sana na Retro Cab. I think kuna venye walipandisha bei, sijui kama ni jana ama ni juzi, nimesikia wakisema kitu kama hiyo. Walipandisha bei jana ama juzi, kitu kama hiyo. So zile wako nazo ni hizo. Kuna zingine hapo sikumbuki majina zake. Hayo group nyingine imefika. Alright, so nilikuwa naongea na ofisa hapo na ndo at least waweze maybe kuongelesha tu hii raia. Siwezi taka kuona vita ikitokea anywhere and kama ni kuwasilisha tu, amekuja kuwasilisha barua yao, wangekubali tu waongeleshe na wasikizane na itakuwa sawa. Mpaka wale wa online ya chakula pia wako hapa na motorbike wamekuja kuwa join. So I'm being told kuna other drivers wako the other side ya NTSA na kuna wale maybe walikuja to this direction. Wako na ule ofisa mwenye niko nawaambia pale anakuanga very coordinating and very understanding. I think ni mkubwa wao wa OCS fulani. Ningetaka sana kumjua kwa undani kwa sababu nimekutana naye mara kadhaa kwa protest and he's a very peaceful guy.
Ni mtu I think ni mtu anaelewa uchumi wa Kenya, ni mtu anaweza kusikiza vijana amwachukulia kama watoto wake. And wacha tukasemanga mahali polisi wamefanya kizuri tunawaambia wamefanya vizuri, mahali wamekosea tunawaambia ni wamekosea. Ofisa simtetei, simjui, hata kabila lake simjui, lakini mara kadhaa nimekutana na yeye. For those who can remember, wakati tulienda Kenyatta kwa live ya Kenyatta, alitembea na protesters from town mpaka Kenyatta, wakaenda wakaona wagonjwa na wakawarudisha town na akawarelease waende nyumbani na amani, without tear gas, without interference of anything. And so ningetaka tu nitatafuta tu mpaka nijue ni wa wapi, ni officer wa aina gani. But guys, for those who are joining us right now, remember tomorrow tutakuwa live from Nairobi. Tujue maandamano itakuwa namna gani. I'll keep you posted, I'll keep you updated, informing you on any move. Kesho ni ile siku tunakunywanga tear gas, watu wangu. Kesho ni ile siku. Kesho mjipange, mtanunua maji kwa wingi kwa sababu kesho ni kukunywa tear gas. But now this is an exclusive. This is the only channel that is coming your way live from hapa ni Valley Road kwa EA. That is inaitwaje hii? Inaitwa AEA Plaza, ambapo kuna offices za Faras pia online. Remember, these are the online drivers who are complaining of bad treatment from apps, malipo duni na maybe vitu zingine kati ya harassment by city council in town, na pia whatever they are calling zinaitwaje, discounts. Unabeba mteja unapata amepewa discount, sasa hakuna kitu unafaa kulipa, na gari imetumia mafuta tayari na umeenda kilomita zako mingi sana na hauna pesa maybe ya kuweka gari mafuta. So that's what they are complaining of. Which I'm sure some of you minimize experience. Unaingia gari unapata unafaa kulipa 50 bob, ama unafaa kulipa kitu kama 100, na safari umeenda safari refu sana, tumepewa discount, and you end up asking yourself, huyu mtu ako na familia. Na umesikia wengine wanasema baka mabibi wametoroka kwa sababu they are working day and night, usiku na mchana wakigoja. Minimum per kilometer for politician. Hii ndio tunangoja kuambia hapa. So EdenCab is also one of the apps they are complaining about. So wanaitana. This is Nairobi. This is Nairobi County. Ujali tumalizana hii kitu mapema power hawa. Kama ni mmoja wetu mkuje. Wako hapa, nimeongea saa hiyo kwa hapa. Mlikuwa wapi? Aje, mlienda kwa Uber? Umeenda kwa Uber? Uber tulianzia kwa Uber. Kwa nini? Kwa NTSA? Umetoka kwa NTSA? Kwa NTSA wamesemaje? Wasijui wamesaini nini? Kwa MOU. Okay. Niko hapa kwa So the demos are against online apps, that is Bolt, Uber, EdenCabs, Faras, and we have others like what do you call it? Retrocab and others. All they want is fair prices, so that they can be in a position maybe to sustain their families and also pay loans for the vehicles. They are claiming that because of lower prices, some have ended up being single.
because they can't even sustain their family, not only when it comes to basic needs, but even when it comes to bed matters. So conjugal rights, because they are working day and night just to make sure that they put food on their table. What do you think, guys? Maybe you can put it on comment section. Naona watu wanasema tu kesho. Ni sawa, tutakutana kesho. But for now, we have an issue at hand. What do you think about this? Should these apps adhere to their commands and accept to listen to their demands, and maybe accept to give in? Hawa tunajua watakwenda kwa ziwani. Toka wapi? Roga yuko hapa. Watu walikuwa wamekuja hapa bwana. Waambia wangoje. Walikuwa wamekuja. Sio wanataka kwenda nasema masa. Unajua madhara ya nini shanga. And we want to big up the police for being so good, kind, and also coordinating. Wale walikuwa pande ya NTSA ndio hao wamefika, and so they are going to be addressed here. Let's maybe wait and see what the Faras will tell them, or the Faras as they are Apple, the company, will tell them. Are they going to give in to their demand, or are they going to resist? We also have another app called Haki. I don't know if they're still in operation, but they are complaining because it has been like a competition between the apps when it comes to lowering of the prices. No matter how the prices of fuel is going up, the prices are going down, or the fare prices, or the cost of. So let's wait and see. Sasa ndo wamefika sasa. Sahii wako na kiburi mbaya. Virago lazima wafunge sahii. Kwende. Kila dereva arudishiwe akaunti yake 100%. Hii mambo ya kutususia kwa ya account. Hatutaki. Somari ya kila zisu. Kuria serious. Kuja hatutaki ubaguzi, sisi wote ni Wakenya bana. Harafu tusikize bana. Hatutakubalia hiyo moja ukabila. Hatutakubali hiyo. Hapo ikipita Lazima
Guys, I said when commenting, kindly be kind, be positive. Si lazima mtu atukanane ndo message ifike. Andika tu kitu positive. Kesho inaweza kuwa ni mahali unafanyia kazi, unaweza kuwa umenyanyaswa, and you'd want Kenyans to support you. So let's give them a chance. They are here to complain cause hao wenyewe ndo wameumia. Kuna lugha inasema mwenye kuvalia kiatu ndo anajua mahali inamfinyia. So ukiona hawa vijana wameamua leo hawataki pesa ndo wakuja wawasilishe matarajio yao ama matakwa yao, then it's kinda wamechoka. So let's see what is gonna happen here. Nikawa wamefika wale walikuwa wametoka pande ya NTSA. Wana block account na wamekuja juzi ovyo ovyo. Wanafungia captains. Mimi nimekuwa nikiwa market ya kwanza South, wananijua kama Madam Paras. Alafu mnanifungia account yangu juu ya kunegotiate na customer. How comes Msomali anakuja na request? Trip ya so mbili. Wanarudi wanakuja wakiwa 6. Ukimwambia kuongezea kitu umefanya vibaya. Umemwambia umeovercharge. Anakurekodi kitu ya Romeo. Romeo ni security purpose yetu. Ndio wanatuma huko Abdul akiwa hapo ananyonga hapo. Why? Hapana. Hatuwezi kubali hiyo. Abdul must go. Account zake zenye mmeblock block. Na iwafikie. Atuambie na tukuletea account kwa nini? Abdul akuje. Abdul akuje. Atuambie atujakie hapa. Bado uko huku kabisa. Guys, we are live kutoka Valley Road. Yes, for the last 3 hours and 40 minutes we've been live. Tulianzia kule Wayakiwe kwenda Rongai. Farasi ni 650 saa hii. Atukwenda Rongai ni 650. Kutoka Valley Road. Na gari takunywa mafuta pesa ngapi? Kwenda Rongai. Na gari saa hii hiyo gari itakunywa 3 liters. 3 liters ni 600. Na unaambiwa ulipe 6. Ndio hii jet nadanganya. Na kwa hiyo ishika tu vizuri. Na kwa hiyo maybe watachukua commission ama wanachukua commission ya 15%. Sawa, 18%. Na hii ni 650 na unaenda mpaka wapi? Rongai. Dereva uko na gari ya 1300 cc. 1300 cc. Ubebe. Farasi must go. 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 Power. 650 kwenda Rongai.
ukiangalia masaa zetu tumebakia dakika 5 mambo yetu iko according to the government. Kwa hivyo hao watu wa farasi waitwa wakuja hapa tuongee nao ama waende 2 minutes. Yes. Wakuje. Wameshakuja. Tuongee na wao. Aongee. Apande hapo juu. Comrade Power. Comrade Power. Comrade Jimmy. Comrade Jara. Umekanyaga hizi wacha tusikie kidogo. Ni aje? Kidogo One, you have to open any account of any driver that has been suspended with immediate effect. Secondly, your prices are too small. You are very new. We marketed you. We are the people who did the marketing for you. And yet, you are the people who are pressing us the most. Yes, I know you are going to look forward to the people that you are going to support as customers, but we are the customers. Right? That the bare minimum of us speaking to you, 300 shillings should be the bare minimum of any small driver, and commission should be on top of 300, not less than that. Then, the discounts you are going to give your customers discount, but let us be paid the money as per the mileage, as per the charter given to NTSA. We have given a memorandum of understanding and as well as a petition to NTSA, and we are also serving a copy because the note was sent by a lawyer. Did you get anything from us? Did you get? Yes. And knowing that we are coming. We got a demand letter. You got a what? A demand letter. A demand letter. Yes. About the demands that we need. And have you implemented them? We are in the process. How long do you want us to implement them? Can I answer all the questions now? Yes. Number one, nataka kuwashukuru kwa sababu and we respect drivers. Thank you. Ya kwanza, na uharakishe tuko na dakika 3. Tukawapea heshima. Yes. Sababu tuliambiwa mnakuja. Yes. Tukawangoja mkafika. Yes. Na ni vizuri sababu tunaongea pamoja. Yes. About the petitions. Yes. Tulipata barua from your advocate. Yes. Now, our advocate is responding on the letter. Okay. So I think by latest tomorrow or the day after, you will have a response to all the issues that you have raised. Okay. And we are very committed to work with the drivers. As you always say, you know our office is... Thank you, Ned. Then we ask you, what is your name and what is your role in this company? My name is Alan. Alan? The General Manager. General Manager. Yes. Please listen, General Manager. First and foremost, if you have an application from here to Rongai, on your application right now as you speak, it is 600 shillings. Do you have a car? Yes, I do. You do have a car. Can you fuel 600 we go to Rongai right now? Now, let me address the issue of price. Please. The issue of price is... Angalia. What is that? No, wait. No, we are talking. It is 650 to Rongai. You know where Rongai is? How many kilometers away? How many kilometers? I may not tell the kilometers exactly, but in a nutshell. Listen, 25 kilometers you cannot pay me 600 shillings. Unless you don't want me to make business, you want me to promote you and you continue living in your office. So listen, because my time is done, I have less than 1 minute. Respond to our letter and change your prices within 2 days. Failure to which, not tomorrow, the day after tomorrow, we will come here and we will not speak on this barricade. Now, Captain, you know we respect captains. Yes. That's our position. Thank you. And our office is open 24 hours for you people. Yes. Okay? Yes. If we do not value you as captains. Hakuna mtu bali tulikuja na mkatukuja. When you are setting prices, you set them based on the price list that you are given by captains. And our office is open. We are willing to adjust these prices as per your demands. But as you do this, I would want us to be careful also, because you know
if we are more than 7 or 10 apps in the market, okay, and the customer will always compare. If you support us to change the prices, for sure, I will stand here and say we are going to change the prices as per your demands. But what we want from you is now listen, the other applications have been served and we're going to suspend their licenses because we are the people who own the car. You don't own the car. We have marketed for you to get the position you are in right now. Because our hour is done, you have got 2 days. We implement our demands as per our letter. Kindly make sure you do it within 24 hours to give us the our time is done for the strike. No, if it is criminal cases, don't open. But if it is negotiation, listen, if it is negotiation, if it is cancellation, you know your cancellation is increasing even when the customer cancels without our intention. Should be working as normal. And all those people who have been account has been suspended, they should be reinstated if they are not criminal charges. If it is any cancellation or anything, please kindly. As a question, request to the team, if anyone has his account blocked, these are also officers. Let them come and discuss, to know the reason why the account has been suspended, and if it makes reason for both of us, we're going to open this. Thank you very much, sir. Thank you, GM. Our time is done. Thank you for coming. Thank you for coming. Have a good night. We'll hear from you. Tumesema na tumemwonyesha kutoka mpaka Rongai 650 saa hii. Hiyo ni ukweli. Na tunajua bei iangaliwe ni vitu bei. Tunarudi wapi? Tutakuja saa hii tutakuja mapema. Na tutaongea. They are now in unison. They've agreed, and the Faras has promised them that if other apps are going to comply, for them they are ready to comply, for them they are ready to work with the drivers and to listen to them. They've told them that the offices are open for any driver who has any complaints, and so let's wait maybe and I hope that they are going to implement so that even our drivers' families can be at peace, and also our drivers may be working condition, and maybe they can be in a position to pay the loans. So we have market you guys. Zion na Marina sana. By Wednesday we are here with full force. Either you like it or not. Enough is enough. Enough is enough. Watu wanapanda kwa gari yangu, watu waine mnanipigia 140. 140 watu waine haja kwa waine. 140. What is that?
So that is it guys. Wasetu nunue bundles. Thank you guys for supporting me. Namba yangu ya simu ni 0723. Hiyo ndo ya kutuma kakitu guys. At least niweze kununua maji. Kesho tukutane tukunywe tear gas pamoja. I'm here to keep you posted, to keep you updated. The best thing and the only best thing you can do is to make sure that you've subscribed to this channel. Make sure that you've hit that notification bell so that tomorrow you'll be notified tukienda live, kwa sababu kesho pia kwa maandamano tutakuwa live. So guys, thank you so much. I'm not taking it for granted even for having you on the other side. Sticking to Morori TV, watching Morori TV, making it your channel guys. Tafadhali. Hapa sijui kama nimetembea all the way from Westlands. Tumetembea na nyinyi. Tafadhali guys, naona barua hapa wameweza kupatiwa, ndio maybe isainiwe na waweze kuletewa copy. So let's wait isainiwe barua ya amendment na wapewe copy ndio waweze kuendelea. So guys, unaweza nunua bundles. The number iko pinned hapo kwa messages, that is 0723224455 0723224455. Hiyo ndio namba yenye tunatuma kitu kwa kununua bundles. Thank you for always supporting Morori. Thank you for always having fun on Morori TV. Hapa kwa hii channel hatutukana nangi. Miwaambia kwa sababu leo ni hawa madriver. Kesho inaweza kuwa ni wewe mahali unafanya kazi, unaweza kuwa umenyanyaswa na utahitaji wa Kenya wasimame na wewe, hata kama ni kwa maombi, hata kama ni kusema comrade power. And remember, we as a independent entity, we are here just to keep you posted, keep you updated. If you're watching outside country, God bless you, may God give you peace. Kenya mulienda kutafuta mazee, God awaonekanie. Wakenya wote God atuwezeshe at least siku moja, yani pia sisi kwetu tuseme we are all winners. May God bless us, may God bless our businesses, God protect us, God bless our families, and itakuwa sawa. Tuendelee kuomba, tuendelee keep working hard, na tuendelee kusupport each other in one unity, na tutatoboa. Namba yangu ya simu ni 0723224455 0723224455. I've been your guy Jefferson aka Mwangi wa Muthoni kutoka kwa Morori TV. Make sure umesubscribe na ndio tunamalizia. So this is a Vare Road. Sijui traffic iko namna gani, tuendelee hivyo tukiondokea. At least naweza kuwaonyesha wale mko nje ya nchi, wacheni niwaonyeshe traffic venye inatufanyia. Wanasema wanaenda Green Park, but I don't think that tutamanage kwenda na wao pale. Maybe by the way ningetafuta that one guy by the name Captain aweze kutuaddress, atuambie maybe the highlights of the day, na tuweze kusikia imekuwa vipi, kwa sababu now it seems that it was a successful thing. Wacha tuone kama tutaweza kumpata, ndio tupate highlights. Poa sana. Natafuta mtu anaweza tupea highlights ya venye kumeenda kule kote mlienda. Ako wapi hata huo captain? Tunaweza sawa, niko nyuma nakuja. Sawa. Natafutiwa mtu anaweza tupatia highlights za the day, how the day was, at update. Ndio pia wale wako nje nchi. Ni aje? Poa sana. My name is Edu. Nimetoka side ya Kikuyu Road. Naishi huko. Edu, umekuwa kwa maandamano kutoka asubuhi? Nimeingia half day. Because jana nilikuwa na kesi na mteja. Alifanya hivi, tupatana asubuhi akaniambia ndio amekaa sana na anaweza nifanyia half day 5000. Hiyo customer alienda akaingia kwa club. Namba yake ni ya Sweden. Sikuweza kumpata, nilikuja kumpata na wenzake. Akakaa for long, yani kumtafuta kulikuwa na shopping, na sisi tunataka kwenda na shopping ya client. Sasa nikamkuta maybe tunaweza songa hivi, nikaenda club. Club ilikuwa Gemini. Kumkuta yake ya maandamano. Pigana maandamano
Maandamano imekuwa kutoka maybe tunaweza songa hivi tufungue njia. Sawa dadi. Sawa. Aha. Wenzangu sijui amebaki wapi. All right guys. Police wanasema time is up and so but before we end this live I have to make sure that nimepata ule mtu ambaye ataweza tu update tuambie kumeendaje kwa hizo offices zote wameweza kutembea since morning, how has been the response and imekuwa successful kwao ama wana feel ilikuwa namna gani, but all in all leo ni tumeota mazee. Chukua kamoja tukienda. Oza. Huyo captain ako wapi? Captain mwenye alikuwa anaongea. Nani aidha pale nyuma. Sana nirudi huko juu nimtafute. Acha nione kama ndampata. Moroni TV. Yes. Ako wapi? Sawa. Sasa kuna jamani angetupea rift hapa. Ako wapi? Sasa simuoni tena. Sasa niliona rudi hapo juu sasa na simuoni. Mala. Otherwise imekuwa aje? Was it a success ama ilikuwa namna gani? Super so good. Naweza sema imekuwa successful today. Kuja hii side kidogo. Sababu in short tumemanage kupeana petition yetu kwa almost 3 hearing ups. The common ones zenye ziko karibu na town. Na pia tumeweza kuservice NTSA na Ministry of Transport. Ya tumeweza kupatia petition yetu. Petition yetu tumeweza kupatia PS Transport. Na kwa NTSA tumeweza kuongea na the directors in the Ministry of who are working who works with the Ministry of in conjunction with the Ministry of Transport. Kwa Uber hatukuwa success sana sababu Uber mbona wengine wamepita huko Green Park. Green Park. Sana Green Park. Okay. Choketa hii tukateremka pale chini. Which ni Uhuru Park. Ndio fupi. Green hivi juana na Green Park. So Uber walitufungia ofisi. Okay. Hatukuona mtu yote huko ndani. Uber hawakurespond. Okay. We demanded kuwaona. Unfortunately wakasema ile time kuna konga tuna protest hata kama ya kesho yenye imekoliwa. They normally don't operate office ya hapa Nairobi. Lakini management, the building management, they really tried to reach out the Uber management, of which it wasn't successful. From there, we headed to Bolt offices in Westlands. Okay. For once, when tulifika hapo, ule madam amesimamiria Bolt operations. For once alikuwa amekata kuja kuongea na sisi. And she was to be called out by the OCPD who was reading the security personnel. Fortunately aliweza kukuja na akaongelesha na akakuja na akatuongelesha, tukampatia petition yetu, of which the petition was served some dates last week. Na alikuwa amechukua barua. Okay. Then from there akakuja akatuongelesha, tukampatia petition yetu na demand letters zenye tunataka, na wakasema sababu hawezi make decision peke yake,
on behalf of Bolt management alisema watarespond within 48 hours. 48 hours. So they have to officially communicate to us either through app or via email address to each and every driver. Okay. By Wednesday. And maybe to ask, what are some of the complaints you people had towards the companies? It has been I would say it has been a long journey because the little thing we are asking for is a gazetted regulation which are lying under the Ministry of Transport, and the regulations were amended by back 2022. From there, they were supposed to comply with the rules by the time they were supposed to be renewed the operation licenses, but they dodged. Specifically to former CES Murkomen, he was bribed by the Bolt management. So he renewed their license and no regulations were met. That back, I can't remember the time, but it's back early this year. So we hope this time around it's gonna work. We hope for the best. You know, it helps in a on and off call. But we hope for the best. Okay. Then from there we headed to Minister of Transport. To NTSA offices. And at least they were waiting for us because we had earlier communicated. And we were addressed by two gentlemen and one madam. All three in the docket, in the Department of Transport. Okay. And they said they received our petition and they promised to still act on them by probably maybe by the duration time we give to Bolt platform. So we are still waiting for communication from Bolt, from NTSA, probably by latest Wednesday. Okay. And we had another demand from them because they control the applications. And we were demanding if at all the Uber offices will not have complied by latest Wednesday, they should switch off the application because they have powers until they come to our table so that we can agree on the condition of how we and Uber we're gonna partner and work to solve these crimes. Then from there we headed to the Minister of Transport, of which we were received by PS Permanent Secretary in the Minister of Transport. He received our petition and he had all our cries. And he said he's gonna communicate via our legal team, the person who drafts us the letters and all those things. So we are still waiting for the Minister of Transport communication by still Wednesday. Then from there we headed to Faras office, Faras heading up offices, of which they have also received the letter. The petition, and they are said to comply with. They're gonna have full communication by latest Wednesday still. So we just hope maybe tomorrow, but our protest application was running from today until Friday. So we still have we have to wait until Wednesday. So tomorrow we want to be participating in the protest, waiting for the communication by Wednesday. So from there, maybe on Thursday, we're gonna mobilize ourselves. We're gonna mobilize ourselves and maybe come out on Friday to demand the bare minimum, of which we have all agreed cross-board with the relevant government representatives and the application partners. Okay. Thank you, bro. Asante. Guys, that is the updates on whatever has been happening since they started in the morning
And along the way we can see drivers trying to fix back their vehicles. The drivers that we are working ambao magari zao zilitolewa pressure. Look at this one, huwa anarudisha miguu zake zote kwa sababu yote ilitolewa pressure. And so wengine wali have kuzipark kando. And so that is it. So guys, thank you for keeping it Morori TV. Thank you for having you on the other side. Ni aje bro? Umetulia tu. Asante. So for having you on the other side, keeping it Morori TV. Since we started, zimekuwa ni 4 good hours. We are now on 4 good hours and 7 minutes since we started. Yesterday bado tulikuwa live kutoka pande ya Mukuru kwa Jenga wakati bado mili ilikuwa inatafutwa, and we had some ugly incidents. You can go back to this channel uangalie pale, kuna uone baka vile watu walitoa mili pale kwa the process. Vijana walikuwa wanatafuta, hawana gears, hawana any protection, no government official was there, hakuna polisi, binadamu. Vijana waliamua tu kujitolea, wakaingia kwa maji na kuanza kutafuta mili. Uende uone hao vijana venye wanatoa mili na mikono pale. You can check your video kwa hii channel, video ni upload jana, and also make sure that you subscribe because tomorrow we'll be coming live from CBD or from wherever the protest will be happening, just to keep you posted, to keep you updated. So guys, if you love what I do, continue writing good messages there, continue encouraging others to do good, continue being good from wherever you are. We are the change we want, you are the change you want, and crime does not pay, but you can become a blessing to someone by being good and also doing what you're supposed to do. Let's continue working hard as a Kenyans, and we are going to transform this country and transform even our families. So guys, I love you so much. I don't take it for granted. For those of you who feel still they would want to support me, my number is open. That is 0723 22 44 55. 0723 22 44 55. Hapo ndo tunanunua bundles, hapo ndo tunatuma kitu ya kununua bundles. I've been working guys, nasikia tu nimechoka. And so we are coming to an end of this live. I'm sure there are those maybe wale wamekaa nje ya nchi sana, they are enjoying the beautiful part. Najua kuna wale wanauliza Akisa tuambie hii ni barabara gani? I think hii inaitangwa Bishop Road. If I'm not wrong, this must be Bishop Road. Wacha nione kama ndapata. This is Bishop Road. Siko wrong. Yes. And I'm at the junction of Bishop Road and the First Gong Avenue where it all has been happening. This is Sarova, Pan-Africa pande ya nyuma, and so tunatembea tu. Hii barabara nili imetokea na pale Milimani Court. Maybe wengine hawakuiacha hivi, for those maybe wamekaa nje ya nchi sana. So najua kuna wale wako nje ya nchi and maybe they watch this channel ndo kuenjoy waone ile nchi waliacha miaka mingi. But anyway, Jefferson is here for you. I love you. I love you so much, and I don't take it for granted that you stick to Morori TV. Make sure umesubscribe, make sure you've hit that notification bell, na ninawapenda zaidi. God love you. Till kesho, tuonane kesho, na ninawapenda zaidi. Hey.